Guys, there we go. We're online. One sec. Znači top 8 u finale idu, jel? Mislim da su dva lobija, minutes sad delay. i jedan lobby u finalu, ne? Tako da pola ide iz jednog i drugog lobija. Da. Šta ćemo ako dropaju, di smo mi? Ćemo na apartmane ili ćeš ti, ili ćemo forsat ili kaj? Mislim trebali bi forsat. Neš, ali barem da se možemo braniti, da ne krepamo svi odmah, ne? Jel od ovih timova s kojima smo igrali, dva igraju tu. Nema ni ovih Španjolaca, ni nikog. Da. Nemam pojma. Kreće game, by the way. Da. A vidjet ćemo, morat ćemo se... Zove si Plane Path isto, a dobar je, no. Da. Ništa, idite 3 na apartmane ako ti dođu dvojica na školu ili ako budu dvojica na apartmanima, idite troje na apartmane. Može. Isto, ako vidiš da dvojica idu na školu, bijaš odmah odam. Dobro. Idi lutaj ovako ovdje nešto. Možeš i vam ići na žuti marker, ako hoćeš. Aute kupimo ako nema nikog, jel? Odmah. Da. Inače Okay. se ne isplati riskirat baš. Svakako ćemo tu negdje lutat. Pa ono, taman apartmane, barem možemo par apartmana uzeti, ako ništa drugo. Ja nisam u jednom gameu stigao više dva luta, tako da. Imali smo dobre zone jučer. Manje timova je bilo i bili loši timovi, tako da. Monk, jesi ti... Tu sam. jesi tu. Dakle, slušajte Gavrana, slušajte kolove. Odmah reagirajte onaj kad kola. Dobri smo. Ako loše kola, flamamo ga kasnije. Što je, jel restart ili? Ne znam što je. Od 46 ljudi. What? Da. Je, restart. Da. Ništa još nisu napisali. Mene su kikovali već. Aha, Restart. dobro. Nek vas kikaju oni. Čekajte. Da, neka kik. Pa nema nikog u avionu. Ajde da vidimo, će liko skoči, baš me zanima. Ajde. Moramo mind game odigrat do kraja. A od ovih ne. Da, od ovih ne ide Dobro. niko sad. To je dobro. Ali nema uopće ekipa, evo kikali smo. Nema ekipa onaj koji uopće igraju školu od ovih, ja mislim. Inače mislim. Ne znam će mijenjati password. Vidim. Guys, we just had a restart. I think they had the wrong settings or something.
Kaže da restartalo ovi sa drugačijim slotovima. Ne znam kaj to znači, ali... Četiri gema, jel? Da. Nema još servera. Ne.
Ja sam mislio da su ovi iz Auzoma već naučili do sada kako ne ima tolike pauze i to. Da. Ma ne, sigurno nemaju 2 servera pa moraju čekat poure za ovog servera opet. Da se sprazni to. Jop. A već si tu? Da. A napiši mi kad napravi si redje, sam psa pustiti. A? Taj će na naš Discord, tu je na streamu sad bilo. Nam kaj znači. Ništa posebno. Pretpostavljam. Danci idu u Georgiopol, Finci idu u Milta, ovi ne znam kaj su to. Farmo idu, mislim. Military igraju u Česi. Koja nova šifra upišu u Discord? Da, evo ide. Slot 16 smo opet. I'm back, guys. I was struggling with Instagram. Finally made a post on it. Tu sam. Dobro. Dude, we have such a tough lobby. Russia. Denmark. Germany. Finland. UK, wow. This is so stacked. By the way, I didn't say thanks to the guys that donated yesterday during the scrims. So it was Kleineman with $5, Swedish with $3, and Rubinho with $5.
Hvala ekipa. Nisam jučer vidio. Ja sam isključeni alertove, isto ko sad. Remember guys, 8 minutes delay. This isn't live. This is delayed by 8 minutes. 8 minutes delay. Video delayed by 8 minutes. But Berbe. Pušam s konta ko s kime igra da možemo brojat. Ali bit će teško. Da. Kreće game. Yeah! A isti avion sam s druge strane. Uzet će nam aut. Ovi što idu u George. Ma ne, neće niko dole da dropu, iće oni van. I ovo da gore isto. A da. Ja mislim da mi je lakše ići na ovaj kompan sad. Ako Španjolci nisu, onda vam mogu Da, pomoći probaj ići, brže. ako će neko ići. Onda ovdje na onaj. Nema onih od jučer, ja mislim, u lobiju. Da, oni su u B. Ma samo bitno da preživimo early game. To je već dva mjesta više, da će se tu oni pobiti svi. Ja za timovi što budu išli sad, George neće dobro proći, zato što će to biti kontestano cijeli turnir. Tako to. Njemci igraju farmu, to smo vidjeli. Naravno. Šta bi drugo oni igra nego farm? Mislim da će čak ovi auti biti tu kod nas free jer ovi što idu u George će ići gore, ovi što idu Prison i ovo će ustati tamo auto, tako da. Ma jedan tim kamaški. Severni, Talber,
Masu je snaja. U masu ih je skočilo tamo, da. Sami smo. Da, samo clear je ovo. Čas zgrabit auto. Ma bajk jedan ovdje. Na šaku. Sami smo ništa. Uzet ću ja bajk. Rožok ima jedna ekipa. Ja nemam ništa ovdje auta. Ja isto Da, ovdje mislim nema, da nema. ništa. Ima uos, sam malo, tu. Narančasto, dobro. Na markeru, da. Odlično. Zona 3, 2, 1, puk! Military circle. A znamo, play, bit će okej. Benko zgazio neko. Znači, apartmanima nema ničeg doslovno. Super. Onda ima tim severni, oni će možda uzeo sredinu odmah, tako da. Koliko idemo, od 2 opet ili prije? Odnosno ili poslije? Da, brzo idemo na Alemo tamo. Ja ću uzeti bajk na Alemo. Ja ću uzeti bajk sad sam prema Alemo. Može. Za sekund. Imam gear odličan. Samo mi treba first aid s instruktorom. Ja imam užasan gear. Ja isto. Imam 2 puta 400. Dobro. Kar sam našao. Uzmi ga. Uzimam, ali nemam problem, imam M16 sad sa 30 metaka i kar. Tako da. Narazi, podijelit ćemo, ja ću ti da kalaš ili nešto. Dobro. Treba neko počku ulaz, treba neko počku. Imate ulaz ovdje na zelenom isto. Krenite vam. Ulaz na zelenom. Na zelenom, može. Da. Imamo i buggy ovdje isto. Znači 2 auta na putu ovdje prema meni. Imam mini, tu ne mogu ga uzeti. Ne vezi. A hoš mi dati kalaš da uzem umjesto M16? Mogu ti bilo što da. M4 ili kalaš. Kalaš možeš. Imam ti 50 metaka.
Ja mogu krenuti. Ajde. Hoćete li onda ove naranđastom uzeti u vas? Mogu bi on to možda uzeo. Ako Imate ja- bagi ovdje jedan na putu. Možeš. Nemate puno vremena sad. Ja sam krenuo, ali sam daleko. Ima lik hoda na zeleno. Headshot tu sad, ne? Jedan. Dobro. Ajde pokupi mamiću. Uzet ćemo bagi put. Smoko je, bježi. Super je ovo za nas. Ja ću uzeti ovo. Bravo, momci, dobra rotacija. Imaš jedan bagi tu na cesti. Dobro, Sam. pot. Dobro. Sakrijte isto kola odmah. Ne možeš povući. Moraš na ovu stranu. Bacajte gear ovdje unutra. Bacaj samo ovdje puno geara. Treba mi first aid i PP6 ako može dropaju šta. Ja ti nemam niš 56. First aid sam bacio, evo ti malo PPR6. Koliko imaš? Imam 100 ekstra. Imam 20 već. Ajde, naći će još neko valjda. Ima ovdje geara unutra. Prizio ti ja. Imate to unutra, da, attachment je sve. Suppressor za scope. Gledaj, mi treba što odavde, to se uzeo. Sljedeći Gdje je plan će supresor? biti idemo. Tu na meni. Aha, tamo. Ovako ćemo ići. Pogledaj, tako ovdje je nord gore. Idemo na šek ovaj. Ravno u šek. Okej. I ako bude ko ovdje dole, ništa, samo fajtamo i to je to. A reci koliko ovako, Medo i Gavran. 1, 4. Ja imam Dobro, 1, 15 bandaža i 2 energy. dobro. Bank, 1, 2, 3, 2. 2, 3, 2. A ovako, baci Gavrana jedan energy meni i uzet ću od Mamića jedan energy. Hoćeš pain? Pain. Može drop. pain, može pain. Već tamo onaj 3x ili nešto. Krešalo mi je. Ali sam u kući, jel tako? Da. Šta, zaštekala? A, vratit ću se. Buggy na, gore na, Nice game. kako se zove, benzinskoj, gore. Ima... Skloni ulaz odmah. Stavi ga ovako, ispred ovog sam. Ajmo. Dobro, a što se tiče metaka, koliko ima PPR6? Ja nemam 50, jedan. 50 ekstra. Imam 90 sa strane. Evo ti Gavrane, ođe još 30. Cool. Thank you. Ko ima 50? Monk.
Ja imam samo sedmice, ne treba mi ništa. Aha, dobro. Mamiće, što si ti rekao, koliko ti imaš? Imam dosta, ja mogu dati 20 max. Imam mini. Imam 90 sa strane. Dobro, ne trebaš ništa da. Ovaj bajk tu parkira kraj vrata ili nešto. Ne, gledaj vas benge, pazite. Da. Je li cijela ekipa na Southeast? To ne znam. No. Dva auta sam čuo. Ajde da se popnem nakon. Mogu ti vidjeti? Da. Never mind. Nemoj sad ništa pucat. Pass damage sad, što moramo rotirat. Meni je bio zbagan ovaj blue, nevermind. Mi ostajemo ili? Hvatite na šak. Ajde. Ajde, imam prvi app. Zborio da se ne može izaći. Ćemo držati 2 i 2 ove šekove, jel? Moramo vidjeti, jel ima koga dole, ja mislim da ima. Nisam siguran. Proštek dole, kraj kompada, ne blizu. Samo betajte. Ne, niko ne gleda, jam, ima jam. Tako ne više, ja. Hoćemo držati ova dva, hoćemo držati žuti ga, vrani. Može. Likovi vam treće s benge, 220. Ne, još se to. Mene će izbuši gume ođe, ne mogu ga ođe stati sa bagi. Ništa dolazim do vas, aj. Mogu tu na ovom kamenu. Znači na zelenom su jedni, jel? Stan da maknem vas, pa sad. Ovdje možemo rotirati. Dobro. Imam 3 smoka. Benga. Razinski. Da. Razinski. Pucaj po nekom drugom. Ne, na nas. Ne, po nama. Aha. Da, ja ću tići unutra. Sad će tvorica su tamo. Da se makne. Čekaj, zalijepit će nekome headshot ako bude još pucali, sad sam našao kut. Jesu ispucali u vas tu? Jednu gumu. Dobro. Ja mogu njima daći prvi, ali neću gubiti vrijeme. Opet me pucam na lijevoj strani. Na zidu. Ode je druga guma. A u redu, ajde, ništa. Kuća sa suprotne strane. Da. 3, 4, 5, ali ne vidi mene ođe, samo se, pusti mene solo da ne nastradamo svi onaj ako se probiju gume. A ima neko gore sad? Vidim jednog na mom markeru. Vidim ja. Čak su iznad još jedni. Tu. A gledajte, nadamo se najbolje. Ovo je gadan krug.
Mamić, evo ti ovo, čekaj. Ajde, daj mi trojku. Pucajte prema onima gore sad, ako budu pucaju na mene. 330. Moram da vidim rotacije nam začeti. Kompound gore. Vozi neko sa South T strane na rubu dole, na žutom markeru. Pucaju na mene, Uzeli su šek. 330. Ovdje sam ga jedan. Znači imamo zeleni, samo što je free za sad. Dobro. Idemo na zeleni, aj. Kako ćemo? Aj sa mnom. Jedan Sa na mnom bajk. jedan, samo jedan. Ajde sa mnom. Long, monk. Jesam. Ma ušao jedan, ajde go. Oh, close! Bježte sam. Idite na tower dole. Sniper tower. Bravo. Što ćeš? Ispod nas stava. Kola je tako, vidite koga da zalijepim. To je najde jedan stav. Plavi. Da se napadnu od ozgo. Ne može, imaju zonu. Samo dol gledajte. Samo south. Mislim neće nas sad, nego možda kasnije. Da. Možemo mi kasnije poći gore na kamenj. Da, odmah kad zona stiže, idite odmah na edge. Ovi ne moraju još rotirati dolo iz compounda. Da. Meni se igrao jedan čudan. Ova zona, ja mislim, treba na vas da padne sad. Gledam tamo jedan nokan. Ali daleko. 305. Vidim ga opet. Ma cijela ekipa tu na 305, tu ovako na žutom markeru. Relativno blizu. Da, to su... Oni sam mislim ubili Gavrana. Šta tako? 15 sekundi idite nord gore. Odmah na kamenje gore. Može. Ili east gore. Imamo na vrhu. Da, sad sam polako ima i 50 life sad. Uzmite zonu odmah zonu. Odmah. Aj uzimamo ovo kamenje tu ispred nas. Da, bili su blizu, tako da pazi. Da, mislim da su ti pomakli dalje. Da, jesu. Sad samo Ali bili su gatekeep ispod tu. nas. Samo gatekeep tu. Niko ne smije vam ući iza vas.
Ne morajte gledat unutra, nemojte gledat prema njima. Samo ako dobijete free kill, slobodno ubijte. Nemojte svi na istom mjestu. Da. Tiho. Ne vidim ih hođe. Ne sviđa mi se ovaj spot neko. A nemamo cover od ovih sljedećih. Ovdje je dobar. Da dođem do vas. Da. Pucaj dozdo. Monk. Da, sad nemamo cover od ovih sleđa uopće. Bacit ćemo smoke. Treba. Čuvajte do kompan sad. Ništa drugo. Dolaze sa 320-50 metara. Ne moramo to fajtat. Mislim ne moramo, ali oni tu prvo cijeli. Lov je. Polako, samo držimo za se. Gore, 85 čovjek. Nema puta. Daleko, 200 metara. Samo dol prema kompandu, drži sad. Tu će doći dol, najviše 100%. Sam preživite ovaj krug i to je super. Nek jedan od vas gleda gore isto. Mamić gleda dole prema south. Gledat ću ja gore isto. Super. Uvijek ima neko kasno u ovim zonima, Mamić. Jednog sam skinuo tu na 330. Vidim lika je, 205. 205. 210 kamen bio. Vidim ga dole, da. Dva lika. Jedan je bliže. Jedan low. Jelam se. Tako. Bacite jedan smoke slobodno prema istu. Ovi moraju pušat dole. Moraju pušat. Idu u southwest dole. U deep idu. Zone su, pustite. Naprijed ćemo krug sad prema north. Da, isto idu. Skroz okolo možete ići. Možemo okolo odmah krenu. Polako, samo čistimo sad. To bi trebao biti tim ispred nas. I smoke je tu. Polako, niste ovdje u zonu. Da, smoke je blizu. Vidim tamo gore na 25. Leđa vas vide, od dolje vas vide sprizu. Da. Tegam dole. Pušat će vaš zonu. Imate zonu. Smokan jedan ođe. Leđa, blizu, u zoni. Mrtav, insta. Treba smoke. Smokan, dođi ođe. Ovi će pušat naše mjesto. Rezan ja, pokrivam monka. Ok. Pazi, ne idu. Jednog sam tego bio dole. Moraš malo ispušat da ne mogu baciti nade. Rezao sam, dobro je. Povukli su se oni od dolje. Ne mogu ovoga loot. Idite na northeast ako možete. Sam polako ovo igrajte, nemojte... Samo moram naći loot. Treba bi biti jedan team plavi, pazi. Dobro. Ja nemam helmet. Da, vidim dole ima svašta nešto. Ne morate nazad. Ne moramo ništa. Čekaj, idem lootat. Aj, uzmi mi peticu malo ako možeš i neki grip. Za skarel. Loše mi je ovo, nije mu ništa skoro. Evo petica ođe. 5 sekundi. Samo smokujte prema northwestu. Ja nemam više nijan smok. Ja moram zbandažirat, čekajte. Samo puzajte, snake u zonu i to je to. Tu su odmah ispod reža na Markoma. Ništa, samo sakrijte se ovdje, ništa drugo. Imate zonu. Sad će i pola umrijeće, pola timova. Nemam
Nemam nijedan aid kit, ako neko ima Imam više. ja jedan daću. Ja nemam. Ja bi dolazio. Čuvajte Na leđa. 320 su na 50 metara. Bacio sam ja. Možeš. Nemojte svi zajedno, kao nema. Vidim ga blizu, dvojica. 120, ali ne gledaju nas. Polako, mogu ja dobi head jedan. 320. Lijevo su išli. Prema nordwest. Okej. Eno i na smoke Možemo bio, ja. snake-a za sad ako smo unutra. Čekaj, da se Da, prvo nemojte raščisti. pucat, Nemoj još pucat ništa. Dođi iza drva tu Mislim da stani, ne između idem, mene i ne, drva. Ne. Na drvo stani, monk. Eto. To. Idem. Ajoj. Ja mislim da možete dole pušati. Nema niko, vidi. Da. Da, gledam, nema nikog dole. Da idem ja odmah, a? Jel ćeš se healat prvo? Idi sam ti. Ajde prođi Pogledaj sam. dole. Na drvetu. Ja na kamenu. Ja, evo. Ne može. A oni ih sad pucaju. Koliko first aid? Jedan first aid. Ne znamo je li umro ovaj, jel? Nokali su jednog. Ne znam, nismo dobili kill, ne vjerujem. Ali neće oni ovdje gore ići sprint. Osmi, aj ovo, šteta. Da. Odlično, aj. Dobro. Zna sam da su dole, dvojica su bile, jedan na kamenu, drugi ispod na drvetu. Puno snakeova ovdje bilo. Da. Bila su dva snake-a između mene i ovi koji su ih ubili. Replay pogleda. Sam do WC. A što još bio na njoj onaj loš krug? GG guys. Ja mislim da je bilo Rough 5 game. solo. Smo dobili koji kill? Ja sam imao 2 kill.
Dobar krug za Bosnu. Dobro smo rotaciju radili, samo ne znam ni gdje me ovaj vidio. A bio je solo, bili su raštrkani svi ovi tamo. Bosna će još ovu pobjedi. Ja. A gle, barem nisu favoriti dobro prošli. Da. Skoro su svi mrtvi. Pa super je, ovo smo mjesto, nije loš. Ako smo poziciju imali, ovo je dobro završeno. Jada. Znači koliko me ljudi gledalo, stari. 3 ili 4 ekipe su me gledali. Samo su svi čekali. Bilo je ljudi koji nisu uopće opucali, ali su samo čekali. Nisam mogu znati da su oni odozdo makli. Pošli su dalje dole. Bili su trojica. Ili četvorica čak. Četvoro, da. Da. Ja mislim da Bosna ovo pobjeđuje. A dvojca su umrli kad su vas pucali. Da. A jeli? Ovi dole su taman pale poslije nas. For the squad, I don't think they can get back for a revive safely unless they're completely confident no one's over the ridge. There's so many angles here they can get shot from. Yeah, it's going to be tough, and they also have to make their way over into the north, not only past the solo player from the United Kingdom, Miracu, but also into the four-man squad of Greece, directly on the southern edge of this next circle, holding the only compound, the only man-made compound inside of this next zone.
Greece doing a fantastic job so far. Their captain, of course, Botsman from the House of Nobles. He joins his teammate Flix21 from the same team. And we have Mr. Karakas and Pullman from Palatinakos AC Esports joining their squad as the third and fourth players. And no, Latvia spots Miracu. One goes down. Oh, and yes, Miracu manages to get the double kill, but unfortunately he gets third-partied from elsewhere, and that is Greece eliminating the UK after a fantastic 1v2 effort. That's the UK out in Ajme, meni. Yeah, but 8 kills for the United Kingdom. Znači umro sam 2 sekunde pre rounda. Stali 6. That's a pretty solid finish for those guys, but I know they're hungry for more, so we're going to have to be watching their performance in games 2, 3, and 4 on the day. But we have 5 teams still in the running. Opa, Finns. Players remaining, Method, Andy, and the rest of Finland. These guys trying to secure that finish. So difficult getting closer in here. It's Finci su zabili u sredinu, baš me zanima. People you've killed, so that's why you see people like Andy running around without a helmet. It's not that they don't want one, it's that there's too much risk involved with trying to loot one at the moment. Cup of Magic gets his head taken clean off by Swedish. They're absolutely beautiful shot from the Bosnia and Herzegovina player. Smoke's coming out now to try and keep their position nice and safe because Wick is in the distance and Wick opet s granatama. Look at any kills so far though. And the rest of the guys there. The Smoke's a Wick bacio granate isto kao da je 10. These guys only knew who was throwing grenades at them. They would be much more fearful for their lives. Yeah, but they're going to be pushing into him, actually. One of the players from team number 12, this is going to be Bosnia and Herzegovina. Pushing up off of this. Ja mislim da će Finci dobiti ovo. Botsman and the rest of Greece pushing up on to Andy in Finland. Getting bolder and bolder. Ne vjerujem što susjede, Gavran. 7 kills between them, and they haven't lost a member yet. They know that Andy is around the rocks. Rekao ne vjeruješ u The susjede. rest of Finland, they're in safe places, but they're very, very separate from each other right now. They have to play for the elements of surprise. Yemti is hoping that they find Andy and have Yemti be able to leap out before they notice anything. They have another player behind them, Bosna diže poglavu. which is great. So this effectively ends this in stalemate as far as this is concerned for now. Ali oni su bili tamo kad je bio ovaj Haršev, da. Bili su na cesti za Stalberg, da. Nije loš. Yeah, 100%, guys. If you see a few players outside of the blue zone knocked, that is a spectator bug that seems to only be happening here at the end of games. Make sure to be aware that there are only 4 teams remaining, 13 players alive. Pogledaj mapu kako izgleda. Finland kind of in a stalemate. Odlično. Ima 20 timova. Being very, very cautious not to push too much forward. He is in range, though, to possibly hear some audible cues from Jempty. Certainly jumping around up there. He's going to be looking, yet Botsman knows that Finland is pushing up. A mislim kako njih nije sramota više da im ovo ovako izgleda. And we have Germany left in the top 4 in game number 1 here at the Nations Cup. Jorisar and Esquire bringing you these games, guys. We're down to 4 teams for phase 7 of the circle. The blue is going to be constricting any moment now. You can see everyone playing edge. We're going to have to be moving further in. This will force Finland to start to engage. And here comes Andy with the first shot onto Botsman. Headshot, taking him completely out of the game while he was trying to throw a frag. Excellent timing there from him. And he looks for the follow-up as well. The Rocks are going to give him good cover, but he has to move in towards the circle. Joro, I got to give Andy such huge credit right there. He was in range of Botsman. He heard Botsman pull the pin out of the Ovdje bi oni trebali pušat Bosna. Da, došlo vam je. Poskupno na Discord. With the kill. And now the rest of Finland pushing up, going to be able to connect onto Finland. Greece, once looking so strong in this position, now going to be whittled down to just 2 players alive as Finland rotates over to the north to engage once again with our boys from Bosnia. Here we go, over the ridge there. Yemti very close to the first engage. Spots a frag coming his way, and Swedish will be able to take out Yemti. Possible, I think that's the first engagement we saw him not get the better side of. He's able to roll away, uzet će at Njemci least drugo in the mjesto short term, još. but there are a couple of smokes that he might even get the revive, but BenQ5 BenQ će ovo looking pušat. for the finish. It didn't quite spot Andy and almost spots a Yemti as well. Definitely sees him falling away now. Yeah, he's got to do something here. He's going to be spotting out at least a few heads. Going to be putting out the spray with the M416, seeing if he can get any lucky connections through that smoke. Not going to be able to do so. Andy trying to see if the res is going to be able to be had here on to Yemty, and I don't think it's going to be. Ooh, the grenade coming out. Going to be finishing off Yemty, putting a lot of damage onto Andy. Andy being knocked by the blue zone after pretty much almost lethal from that frag grenade. A very tough spot that Finland is now finding themselves in, especially with this rotation that they're going to have to make over to the east, Joro. High risk, high reward. They knew what they were doing. Trifelli had to try and save Yemty. They knew they were in a race against time with the blue zone. BenQ
getting a couple of shots off ever so slightly north of Los HD. Opet će ga They look nokat like zone. they're consolidating and medding up before moving into the next zone. A little bit of a brutal shift, like you say, to the east side of the circle. Not fun for Finland, but that's going to force Bosnia and Herzegovina to disengage for now and move back towards the other side. Teams that are currently very happy with their position, probably just Germany right now. They don't really have to do very much unless they choose to start engaging. And unfortunately, they're getting into two fights at once. Wick goes down to Greece. And I think Bosnia and Herzegovina are separately engaging Cup of Magic. This is not a fun place for him to be now. Yeah, and I think he realizes that already, starting to throw the smokes out. His only smoke, I believe, trying to present at least some cover for him in this wide open area in the prone position. The snake strategy has been employed right now for the remaining member of Germany, trying to push it up as far as he can, but the battles are beginning to erupt. Finland pushing ever so closely into Bosnia, and once again, Germany's about to go down. There's another player to Cup of Magic's north that I don't think he spotted. Extremely close to him right now. And there we go. Muchka taking him out. And Bosnia and Herzegovina eliminate another team. Muchka. Germany this time. And they are looking in a very strong position indeed. Totality going down. Now we are down to two teams trying to get Pullman down. Mr. Caracas, though, manages to interrupt that as our last two teams fight it out. yeah, our last Easy game. It's gonna be Greece walking. That's it. Oh no, Greece eliminated in second place. This is our boys from Bosnia Mais. and Herzegovina walking away with a chicken dinner, the first place, Vomit. the first game, Joro. So this is setting the pace right here. The first game GG. of the Nations Cup, brought to you by GG. Auzom. What a huge finish for these guys in the commanding finish with 10 kills. Very Kak je rekao mučke. Ne. Mučke ili kak je? Mučke. 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 Sve Rumunjama zaspali, neće.
Kreće game. Idem. Dobar. Ne znam što će biti s ovim timovima. A dobro, letit će u jasna ili sve. Halo? Ne, dobar je plen, jako. Ništa, sve smo dobro odigrali, ali možda bi trebali jedino držati dole onaj kamen. A Kad su teško dobili je, to sljedeću baš mora zna sve zonu. na pamet, ono. Mora zna na pamet layout cijeli da, ono, da dobro Da. to odigra. Pošto je to taj tim što ste pucali na njih, kad su pušali, Da. ispod Da, vas, da, da. pa su Da. krenuli gore prema vama. Da. A ja čim sam se digao da ih pucam s druge strane. No. Ali Ja sam stvarno dobio car shot, morao sam killat. pojma nema zašto su pucali tu gdje smo mi njih pucali. To je stvarno, ne znam. A nisi imali gdje drugo, ja mislim. Ma A imali došli su su tu i onda rič su se tamo. vratili opet nazad kasnije. Da, to. Kaj, dobili su 2 hita early. Ako su oni dobili ne monka, mene sa karom pogodio, tako da su znali da mogu pušat. Ništa, idemo opet. Super rotacija, momci. Da, samo malo bolji krug da ne moram ovako na silu rotirati u praznu. U nepoznato. Da. Ne, skautao sam ja gore tu, taj hill, ali nisam Ne nikog možeš ih vidio vidjeti. ovako. Da. Vidio sam taj tim tu na šekovima i to, ali ne Da, ovdje. su skroz splitani. Mhm. Mislim da smo opet dobri. Aj prvo da uzet Gavran onda tu negdje auto, da onda mi uzmemo ovaj ispred škole ako ima. Dobro. Mislim da ide tim jedan rožak. Ima bug i 10. Ja mislim, dobro vidim. Ma, ulaz imaju iz vezi kod preškola. škola. Imam bajku ovdje. Tu je isto bajk na zelenu. Dobro sam pa malo računao. Ma i daću malo počinki ako nam treba, mislim. Monk idem na malo loš sam Ovaj čuo. mi ide na compound ovdje. Jel? Pa no, zašto? Možda je vidio auto. Poslušaj, tako ću uzeti auto na žutom. Aha, tu. Da, uzeo je auto i otišao. Imam mini... Ah. Ovo ne valja. Ništa, ćemo brzo tamo na onaj Da, istoković. military, da. Nemojte zaboraviti da je Panta dole sad. Šta da je? Panta je dole. Moramo zajedno rotirati na Čamos.
Kako vam je gear izgleda sad? Sve ledo. Okej, nemam Meni- medova. Imam jedan first aid, 15 bandaž. Nemam medova. Najvažnije je sad da mi samo pređemo na mili i to je to. Jedino će biti kanta prije nas sad. Je može ko kren sa mnom? Mogu ja, Gavra. Mogu ja isto. Ajde, idemo svi onda. Naćemo tebi gear tamo, ubit ćemo ljudi i to je to. Moramo preći rano sad. Kamo? Bože, Eto mene po tebe da sprim. može. Uazvan je tu ljudi kraj škole. I to odmah na vas sad. Evo se izađe. Nema izlazi noć. Go. Evo me monk. Na plavi idemo, a? Imamo tamo brod. Na plavom je brod naš. Dobro. Možda ispod ovog stabla staneš. Čekamo, nisam. Ne, amo još bliže tu. Ali pazi s kompanda, samo sprim. Da. A nije lutano. Amo. Bravo, odlično. Idemo odmah na brod, a? Da. Da. Parkirate u more. Super Vreme to rotacija. Tri, Tri. 4, sad. Monk, nije monk. Upada. Spri, nemoj ga bićat ako se vrati zona. Dobro. Na koje kamenje? Ovdje isto idemo. Može, imamo još jedan, drugi. O, dobro. Znaš što, vratit ću ga malo nazad. Da ne blizu za uskoči. Tako. Pet 5-6 tu na meni ne mogu nositi. 90 komada. MM treba. Imam čik 5 flash hider za scope. Ima li koji kakav scope? Ne. 6. Dobro. Čamo, stop! Pušamo to. Izlaze, pušamo odmah. Da, na narančasto.
Ja ću uzeti ovaj šek. Ispred mene čamac 30 metara. Evo ih, na Tu su, riđu, ispred mene. dolaze prema nama. Mislim da su nas vidjeli. Jedan ide prema šeku. Iza šaka. Jedan, dva put egan. Kod mene jedan, pa Ima ti. pucio me s druge strane. Puš. Uzmi kill, soba. Ima dole još dva riđa iza. Ne, mislim da ne moramo Amo pušati, back, samo ostane nas amo pogađaju. back. Beka. Može ko bas smoke. Evo smoke na mene. Može Može otiš bloka, može dobro. Dobro, hvala. Nemam više smoke. Dobro. Dođi, Mamić, dođi. Jeste dobili 2 noka, ili? 2 noka, ja mislim da, nemam pojma. Jedan kill sam dobio, ja. Ljudi, hoćemo gore na brdo. Ne. Dobro. Pošto može zona ići nula. Samo pratio te ovaj kompan za sad. Garaža je ovaj pumpa, sigurno. Sa benge pucaju. Da. Imamo tim na 200. Imamo 200. leđa tim. U Wizardu. Da, nokan sam. Nemam smoke. Nisi u sejfu? Da, unutra sam Mislim. ušao. Aj neka Baci jedan smoke samo. Nemam smoke, ja. Bacio si mene, Ja mislim da su mi iz South-a možda... Ja, da. Ne, sa Wizarda. Au. Nije mi jasno, ali dobro. Pao samo jedan hit. Pušaju se, vidi. Da, dolaze nam gore na brdo. Čekaj, idem po Mamića prvo. Hoćeš stići? Hoću. Nije baš super rič. Ovaj gore sam. Ne, nemoj skoči smok. Ne, dođi smok. Morat ćemo trčati po obali negdje dalje. To. Da. Imaš smoke, momak. Imam ja smok, ali oni su Ima nam ispred. pušaju na plavi, koliko sad vidi. A jedan je s motor može. Imam to spotat, ali ne vidim. A negdje iza drveća sakrivo. Ano, ovo je loš. Bravo. Bacite jedan smoke ovdje ako možete. Čuvajte gore, ne smijem naš pušati iz plavu. Baci samo ne znam je dovoljno daleko. Bravo. Da, doslovno imam red dot, tako da nisam baš od pomoći. Ja, možemo izaći. Možemo Na meni je dobar spot. Pucajte sad njih na plavu. Dobre, samo izađe uda. Mislim da je dobar smoke. Ne, dobri smo. Desno više, tu. Motor ide prema meni. Okej, ošao je na brdu, Markoć. Da, ali oni se sad razdvajaju da nas holdaju, tako Da. držimo se ođe na ovim riđevima, aj. Nije troje, razumijem. Ne, ovo su Rusi. Andite, Andy vas je Mene Andy noko. Ali Andy te noko sa... Da, Rusi su naranđasto negdje, ja mislim. Okej. Rusi su narančasto. A Andy je sa suprotne strane, koliko ja znam, tako? Ima booster ko? Imam ja. Pripremite se da prijeđemo na drugu stranu. Beach house je clear. Nije. Opa. Aj jada stari. Ovi će sad produži, možemo pješke u zonu unutra nekako možda. Da. Ćemo svi sad puša preko polja. Možda je splitat neko brodom ili neki kurac, ne znam. Ne. Idemo gore. Na Rusa? Idemo tu ravno na ovo prvo brdo, na plavo. Oni će rotira, o tome se radi. Evo, rotiraju. Odošli oni. Pošli su u brdu, da. Kakva zona. Majko. Isto ako i ona s krimovima. Ona prva. Ovo je leđa. Tu. Ništa, samo dalje. Idemo u zonu odmah. Ja nemam Neko se nijedan vraća, smoke. opet neki motor. A to je taj motor. Vraća se dole, dobro. Imamo buggy. Ne možemo, moramo scoutat ovo ovdje.
Ćemo tu igra na plavom. Doće 100 timova iza nas. Evo bajk prema meni. Po cesti, jel? Ne, točno. Bravo. Rusi! 2 Rusa! Uzmi kilove, to. Da, ovi su ošli njihovi. Da. Imamo sad 2 auta. Leđa, sprizi. Da. Ali bježe. Parkira na compound. Ne, Parkiruje na compound. Na Grandma house. Idemo se naluta na ovom dvojici. Ma vjera ko hoćete ovdje. Ja nemam niš. Bravo, Gavran. Ja samo Ima zabadio. kar ima. Uzimam. Ja neću ići lutat, idem tu gore odmah skautat koliko mogu. Uzimam Kom pode, 6 puta 4. kar. A ti si uzeo kar, jel? Ne, dolje ti je. Puta 4 ode i komp. Moramo uzeti. Ima ko viška, može sad optiku za mene neku. 3x ima, je li bio ovdje 3x? Može. Aj uzmi tako, bilo što uzmi. U mene je 3x. Može. Ići ova zona, bježaju iz vode, treba da bježaju iz vode. Ali može ići prema vodi još uvijek treći. Ćemo mi ponijeti aute ove, a? Da. Motor ću ponijeti, aj. Da uzem bagi. Puca me i žuto, i žutog me pucaju. Ne treba bagi. Okay. Nemam niti jedan smoke, treba znati. Pa motor je opasan. Ja imam 6, mogu dati. Zadnja guma je loš. Idemo pješka, je. Imamo tim ovdje. Imamo tim. Odakle ovaj put? Na vrhu Ovdje brda. na plavom. Aha, to da. To su 2 Rusa unutra. Novi tim close 200. 50 metara. 100 metara. Ba! Ok. Pa 200. Da. Ne mogu ga fajtat. Ne vidim ga. Sve ih sam ovdje. Morate brzo doći. Drugi no. Dolazim ja sprizi, pusti, dolazim ja sprizi. Ovima Točno pucaju. bije 200. No, pogođen jednom ovaj lik. Bravo, pomozim ako možeš. 220 drvo. Meni, na plavom. Puca me druga strana. 3 lika. Moramo pobjeći. Ne možemo ovaj sve. Jel možemo ići dole, south east, spree? Jel može? Možemo, aj. Moramo na compound vam. Moramo, aj. Iako i mislim da i oni dolaze. Dodajem ja s motorom provjeriti, da se zabijem. Pa prva. Opet me noko. Unlucky. U zraku me noko je. Ja sam prošao. Samo uleti. Toho! To stari. Unutra bježi. Od ozgo. Bježi unutra. Može spree, može. Od ozgo me deru. Ne mogu ovdje staviti. O bože. Pazi. Sa compounda, da smo. Nemam ni smoke više. Tu sam stanu, u redu. Ne vjerujem da ćete ovi pušat. Imaju ridge tag. Evo ih. Evo ih. Da ću jolo, a to će gore. Bravo.
Imaš tu stijenu lijevo isto. Ne, znam gdje se mogu sakriti, moram se maknuti s ove strane. Messed up. Moram sad dok se još nije zgusnulo. Yes. U izrade. Kamen lijevo imaš. Razmisli. Ja vidim krug. Svaka čast, Krug ide bravo. 100% na tebe sad. Samo AFK, to je to. Što si rekao, Garane? Krug na mene. Bježi iz one iz vode, 100% ti Da. se. Nije mi dobro mjesto za baš snake. Mogao bi do onog kamena tamo. Sam ti rekao. Gledam ima li bolje mjesto jučer. A nema. Najbolje ljudi samo. Da, to nemaš gdje. Ništa drugo. Ovdje s ove strane neće niko doći, ja mislim. Ne. A neće s niti jedne. Onda ti je Rich bio dobar ispod došao da... Ne vjerujem da će iko ići sad ovdje u sredinu. Nije dobra pozicija. Nije dobro mjesto, zato se nadam Da, da ću. da. Afka, dobro. Idi jedi nešto. Da. Uf, gadno je bilo. Uzim 10 godina života sve. Rano. Praktički je pretrčao pol mape tu na militariju, nikoga vidio nije. Da mi samo pratite po zvuku, ko je gdje, da čisto da znam. I ko je koja ekipa. Ovi su ti close, ovo kod Bizarda. Da, to dobro, to ništa. Mirakut je tu. A samo mi pratite, kad čujete kill, a da je bio blizu, da znam koja je ekipa. Ima ih na plavom. Znači već mi igraju tu. Jedan je nokan gore. Dobro. Svakako planiram ići dole prema compoundima zato što ljudi neće izlazi iz kuća. Neće igra na otvoreno. Ma samo ovo da ostane. Samo... Da ga on može. Ako bude ništa ići... Sljedeća zona će svi umreti. Vezi ispod onoga care package kad padne na tebe. Sakriješ se unutra. Ova zona će ići direktno k tebi. Baci će van iz kuće, vidiš. Svođe na otvorenom, blizu. Ide. 100%. 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
Ništa, samo placement sad. Da, da. Pa kako se oni tu deru u sredini? Mislim, jasno. Mogu bi ja dole malo. Pucat će te ovi od Auzoma. Ne, ovo moram uzeti se. Možda ti je nešto free to da... Ovo drvo. Ili ovo tu još bolje. Greedy Spreezy. Ali ovo je... Ovo je legni u sjenu. top play. Sad. Ali nećemo, evo i od tamo vidi. Treba bi još dublje ići. Ovo mi... Pogledaj ispod teba ako imaš šta. Treba bi dublje ovdje, će mi se bore ispred mene. Došli su bili na mojem drvu, ono. Mislim da su nokali jednog. Bješ dole ako... Desno. Ima jedan na kompandu tu dole. Dobro, ima i tamo. Idi samo A u između ova drva da dolje ili Da, kontejnere da, dobro, polako. u kontejner. Ne, ođe ću ispod drva. Ne mogu nići. Ne mogu nići. Naaaa. A spušali su me, što ću. Ajde, u redu. A ne možeš naći, zato što je... Svugdje je neki problem. Na svakom drvu. Sve ovi guraju u sredinu, što ćeš. A onaj je gore ostao solo. Ne da sam znao. Eto, skoro sam uspio. GG. Koji sam ostao? Nisam vidio uopće. 13. Šteta. Ovo je mu u zraku pogodio u glavu. Ajde. To do. They've basically tried to stay away from everyone the entire game, play things really good from a strategic point of view. And I think they've played the game very well, and it's really unfortunate they just rocked up on another team. But that is the nature of PUBG. If you're going to rotate into circles late, I feel sorry for them, but that is the way it rolls. Up onto one of the members of team number 15. That's going to be Romania. A little bit spread out, as we can see there. That's BB Mercio. He was looking out over onto Spreezy, seeing if he could get the grenade. But Miracu, he's not going down without a fight. This guy's going to take some names with him before he goes down again. And we saw him do that, Joro. Actually, in game number 1, he got 2 kills for his squad before going down. He was the last player remaining for UK. I am one with the bush. The bush is with me. I'm one with the bush. The bush is with me. I'm one with the bush. That's a good camo right there. Boom! Look, he's disappeared. There you go. Yeah.
we're gonna have to talk about his, choice of shoes. But other than that, It could be berries. I think that's it could be. You never know. You never know. He will survive like quite a long time. Miracu knows what he's Guys, I doing. gotta do something. And Watch. hopefully we will see him survive into potentially the top 5. We get another masterclass in survival from Team UK. But they are certainly down on their chips at the moment. Oh, Razy looking directly at that bush and not being able to see him at the moment. Estonia now choosing to look away, and Miracu maybe wiping the sweat off his brow. Yeah, certainly unclenching the cheeks right there. Just a little bit of relaxation, but Estonia's Cloudtail going to be rolling up onto this solo member, split off from the rest of his team of Romania up there on the the radio tower hill. Going to be here. Dude, I'm invisible. Pushing up a little bit right on top of Miracu, taking shots directly I'm next invisible. to him. Has no idea of the enemy presence, just meters away. Oh, if I'm Miracu right now, oh my goodness, Razy actually looking around the Miracu getting damaged by the frag, not even wanting to heal. This is ridiculous. He caught in the crossfire. Razy now crawling towards the sad ga je skonto Rezi već, nije ga nisam ma ne može ga vidjeti. Miracu might be thinking, hang on a second, that's potential meds there. He can just crawl back into the bush that he's hiding in, but he certainly needs to heal up very soon. So an open comms. Are you Kako gospodine. If you're Miracu. No, you're not whispering us in hips. No way, man. If it was an insta-kill, maybe. You see the guy go down, you know his teammates are still there. No way. Yes, certainly. Stonci su užasno agresivni bili, samo su dvojice ostale. Pogledaj. Popping right on top of his head, took all that To damage. stvarno nisi trebal vratiti. The patience. So huge right there. Something we don't often see here, by the way. Cup and Magic with the Molotov taking out Mr. Caracas as Germany and Greece go at it. Two teams who placed extremely highly in the previous game. It looks like Flicks. A morao sam se maknuti, ista mi je stvar bila, štaš? Jer isti su me likovi ganjali cijelo vrijeme ako nisu znali gdje su. A lot of action going on the southern side as well. Latvia getting caught and trying to move into Bosnia and Herzegovina. And they are having absolutely none of it at the moment, but Latvia will have to push it. Ooh, and look at this push. Content able to get the grenade kill onto Much. Going to be making that aggressive. Him from the same player. A huge thorn in the side of these guys right now from Bosnia and Herzegovina. A very tough spot to be in for our first place victors of game number 1, being absolutely ran through by Latvia right now. Wow, very nicely done. That initial frag kill allowed Latvia to take advantage of a position where they wouldn't normally be considered the team with the advantage there. So very, very good stuff. And Miracu unfortunately spots Miracu. So those two players that share a very similar name that can cause casters all over the globe, all sorts of confusion, will now eliminate that problem by having taken out the United Kingdom in Mirku place. ubio Miracu. Miracu goes down. Had to use that there, poor. Had to use that. Couldn't let that one slide. Auzom will be pushing in on this circle, forcing yet another shrink. And 13 teams, Joro, still remaining. Šteta, stvarno sam bio. Ja ne znam šta su ovi radili. Borili su se, onda su ubili su dvojicu, onda su pušali u sredinu. Zašto to? Ne razumijem. Now getting the opportunity to show us what they are potentially made of, as they spent most of game number 1 unfortunately just surviving with one member alive. Unfortunately, they are going 2 down in this fight with Estonia very early on. And that means that Rafa and Co is going to have a little bit more of a tricky time. At least they have 2 people to potentially res the other. Chris is going to claim victory over this, and they have the southern part of the circle. They have the southern part of the circle. A lot of third Izgubili su jednoga kad su pušali. And look at that. Hey, game 2 has been shifts. I feel so sorry for these guys, but like we mentioned earlier, we love to watch it because it provides such chaos. It really makes these players play to their extreme capabilities to try to make it into these top finishes in the Nations Cup. Certainly all on the line. The pride, your region. Sebe stavu u sandwich. You get the key to the city, I think, if your region wins, Juro. Sure. I love, by the way, that Portugal Pošto će ovi broj 17 sad pušat na njevo mjesto. That's exactly what their backup strategy now. Back to Novo after they go down to 2 players, unfortunately. But this hard shift to the right of the circle does mean that a good number of buildings from Novo are still in this circle.
rotating out is going to be difficult, but if they're going to be hanging around for at least another couple of minutes, you might as well do that in the hopes that the number of teams get down to 7 or 8. Chris, now remember how I said the south of the circle was basically theirs? Look how quickly that can change when you have 2 or 3 more teams trying to rotate in. He has now gone down, moving towards the 8 o'clock position there, not paying off for them. Cloud Ali ja nisam mogao znati koliko je njih. Da sam znao da je samo jedan ostao bi na onom drvu, ali ono... Yeah, this is going to line up indeed totality. Los HD for Finland already connecting on to Spreezy. That's going to be one more member from Croatia going down, possibly the last member of Croatia, I believe, in 13th place here in game number 2. But with all of these rotations coming off the western edge, especially the southern edge as well, Joro, it's going to be extremely dangerous. Can these guys get in, especially with Cup of Magic and the rest of Germany kind of holding whatever angles they can? There are a lot of angles actually Germany have to hold right now. I'm a little bit surprised. They could potentially be getting themselves into 3 or 4 fights at once. So they might have to pick and choose their battles a little bit more carefully. Brexco, Cup of Magic, it's not quite as open a position as they would expect, but Flix has a really, really nice position on them from up top. If he notices them walking by, he must have heard the footsteps by now, and he will be taking a look. He's got to be taking those shots. But beautiful flick shot from Cup of Magic takes him clean out, and I don't think they took any damage there. That was fantastic reaction there from the Germany player. Yeah, I mean, huge. That could have ended up so bad for Germany. Losing Breaksco and Cup of Magic right there to a solo player would have been absolutely devastating, as we find ourselves almost done with this blue string. But shots erupting all in this area, Joro. How do you make it out of here alive with so many... Mamić, možeš se pohvaliti da si ubio Gemti. I hope you have 15 smoke grenades in your inventory, mate, because that is... Stu, Mamić. This is such an open position. Ma jesam, dopisam sve. Ne, ček. Samo stavi na... So many people in such a small area. And that Romania going down, Hatku, AMPR all going down, Cup of Magic now being taken down. That is a third-party shot from Slovenia coming around the edge, and what, 7 or 8 people in this ridiculously small area as everyone tries to get down the mountain. Germany, calm down. Breaksco, wow, 8 kills already here, and still going to be still going to be 17 players left on the map. He can rack up for kills. Cup of Magic can be sliding down right in front. His corpse, rather, going to be sliding down right in front of Breaksco, just kind of reminding him, hey, you got some revenge. Treba nam 2 dobra game sad. My honor, you know, put my name down in the first place. A mislim, krugovi su fakat bili, ono, neigrivi. Wick is in a very open position, but of course Breaksco just helped him win that fight. Igraš safe i onda, ono, otvoren za sve opcije i onda ti bude jedina opcija stvari koje... Da bježiš. Mislim, ne. 8 kills or not, they need cover. A tako je PUBG. Ajde, dobit ćemo krug, kad tad. Pogotovo zato što igramo u sredinu. Biće nešto. Duo still up for Germany, going to be pushing in here to one of our final games or final circles of game number 2. Trifley and the rest of Finland pushed up a little bit more into Novo. Going to be spotting out a few of these players who also opted to make this their home, but they will have to shift out just a little bit, as not all of Novo inside of this next safe zone. Now, Finland playing this incredibly well. They lost Yempty very early on, if you recall. And since then, they've been playing very conservatively, very smartly, looking for the best way to rotate into the circle. Hang on a second. Gledaj njega. 1v4 iz... Neko mu pomaže. A ne, Vik je kraj njega. Finci i Njemci zajedno čiste, već trču ekipu zaredom. Now they're effectively running from the shots of Finland as they lick their wounds and win another squad fight. Yeah, I don't know if that was Finland helping Germany out so much as just trying to destroy every enemy that they saw on that hillside. Just so ended up that that Breaksco and Wick lived to see another day, adding yet 1 more kill to their kill count. So 9 kills. I think it's almost safe to say that they probably have the highest kill count right now in game number 2, and that's very significant. I don't think any other team will have quite as many kills as they do at the moment here in game 2. Of course, there's every opportunity that if they go out now, whoever ends up being the winning team can, of course, squad wipe to finish, and suddenly that's +4 to your tally. So still, anything can happen here. I am mainly looking at Finland right now. I feel like they're great. They have a 3-on-2 advantage over Portugal, who are going to come in very shortly. And they have a positional advantage on Belgium, who might be looking to come in from the other side. Germany still on the opposite end of the circle, but they are halfway up a mountain. As a result, sight lines are long and they are pretty clear. There's not too much in the way of cover, and man, that is a brutal shift for everyone except
Finland going into the next server. Yeah, I think that once Finland sees this, already the firing squad, I mean, this is exactly what you have to do. You spot out all of the teams riding the edge. You don't have to move, but they all certainly do. And if you can spot them out, it's going to be a very, very solid game secure first place finish for Finland. If Methods, Andy, Trifoli, and Los HD can continue this push. Jimpty going down very early, but that hasn't stopped Finland from doing what they came to do at all. Not at all. They've been incredibly strong, really good with their positioning all game long. Even though they only have 5 kills compared to Germany's 9, for example, their positioning has just allowed them to be in such a great place and potentially the favorites to win this game. The smoke dissipating around Germany now, and Andy looking for those kills. Spots Brexco and Wick trying to take a couple of pot shots, won't land anything just yet. And everyone will know that Finland are in these compounds right now. But the question is, where do they rotate in from? Germany now between a rock and a hard place. Yeah, certainly Portugal as well between a rock and a hard place. They've got to move somewhere. Certainly this area is not going to be in for them, but how do you get past Finland? Finland going to be watching all of their different flanks. Pretty much you just need Finland to engage fully onto one of these teams, draw their attention away from that northeastern side of this circle. And there goes Wick. We're waiting for Brexco as well. Mamić, And Da. goes to Malo side server a još. bandage by the looks of things while they heal. I suspect he'll be trying to take out Brexco in just a moment. That is Airkey. Ma nije još gotov, finishing mislim, off bit će Wick. tek sad gotov So game za one par player minuta. left for Germany right now. Only one person. Došlo je neš, ali nije mi baš jasno. Ko je bio pas? Ne znam ko je bio password za zadnji game. Došao je neki, nešto je došlo, ali 9-7. Yeah, I don't see. Check him, pogledati in game. He might be able to get some information for his teammate, which could come in so clutch. 9-7, to ne. Player, whatever you have to work with is. Znam da nije, ali to je... Flanked on immediately right there by Texas from Belgium. Belgium now. Ooh. I mean, Texas, calm down. The mini 14 turns around, knocks out Portugal right after. Absolutely huge. Germany and Portugal going down to the mini 14 from Texas. So that's Germany in 5th place and došlo je, in 4th, leaving us 3 Discord teams in this game, ladies and gentlemen. So we have Finland, we have Portugal, and who's the 3rd team we have left? Oh, that's Croatia, I think, over there. No, I beg your pardon. Is that Croatia? No, that's Slovakia. I do beg your pardon. The flag from a distance. And Slovakia actually have a good, I think, 3 people left alive and up and running. It's the position that Finland have that are making them very strong contenders. And after their incredible finish in game number 1, they are going to be looking very, very good for a top 3 finish here. Yeah, they seriously are. Tripoli going to be at least a bit more advanced than Andy and Los HD right now, which is exactly what you like to see. Los HD and Andy, such extreme marksmen, just providing that Overwatch. You see it time and time again. Usually it's Jimpty out leading the charge, but this time they've got to do a little bit something different in this case. That circle, though, look at what Belgium has to work with. A little bit spread out. Airkey and Texas holding a dominant position, I guess, on the northern and western sides of this final circle of game number 2. Ooh. I do beg your pardon. Is Rafa still alive? No. He's not. Okay, yeah, cool. No, actually, yeah, he is. He is. He is. He is certainly still so alive. it is 4 teams left. I thought it was down to 3 just for a second. Rafa playing the sneaky snake card. Portugal are potentially in 4th, but are definitely not out yet, and they could still improve their position. So Rafa opting to play ultra conservatively here and rotate behind Finland. He heard them go out of the building, and he's basically waiting for them to start shooting before he starts. Very clever stuff. As long as he doesn't get third party from the guys coming down the hill from the left-hand side, he should be just fine. Ooh, the grenade coming out. You can see Finland just spreading. Oh, Tripoli walking right back onto it. We'll be taking about 80-90% damage in the process, but won't be getting that lethal damage that Portugal hoped to get out. But here comes the push from Belgium. Airkey coming over the hill. But not the immediate he did to deal with. Trifoli going to be spotting him and taking him down and out. Now 3 teams remaining, 5 players alive. And ooh, that's going to be our boys from Slovakia in a very tough spot as Andy is rolling up the hill. Slovakia, Belgium, Finland for game number 2 here. And Finland position points-wise after their great showing in game number 1. Our show prone so close at the moment to Andy, who doesn't actually spot him, but Trifoli coming up as well, a 2v1. And the problem is Texas is on the other side. Unfortunately, Slovakia is stuck in the middle right now.
And this is a 2v1 Kleina će igrat situation. sada I ova dva fancy game. the position Finland are in. Dobro. Finland's in a very good position. They certainly have the numbers to work with, but in a 1v2 situation where effectively it's a 2v2 if you think about it versus Finland. And in the eyes of Finland, it's a 2v2, and that certainly aren't the odds that you want to be working with. But Andy going to be eliminating those odds just a little bit, taking out the member, going out in third place. Now Finland just needs to deal with Belgium. Yes. Very nice shooting from Andy. First shot, headshot once and then twice to take out Texas and ensure that Finland finish game number 2 with a chicken dinner. They almost certainly will be the points leaders here, doing a fantastic job and racking up 9 kills in the process. Great positioning, but at the end of the game also great fragging when it mattered. 9. Ja dolazi naš zadnji. Belgium was able to get 7 kills in second place, but a huge. Auzom Nations Cup lobby. Let's pop it over to our scores and see if we have anything updated after game number 1. See if anything changed. Guys, we're getting a change in the roster. Lieutenant Monk is going out and Klein is coming in. And do we have points? We've got points. Team 16. Alright, so those are the points after the end of game number 1. So Bosnia and Herzegovina won that game with 10 kills to pop themselves top of the leaderboard. Who we're going to be looking at is 3rd place, Finland. Only 4 kills, but doing fantastic job positionally. And they have now won game number 2 as well. So that is almost certainly going to propel them up the leaderboard into 1st place. UK going to be going down. They're out in 14th place this time around, starting in the top 5, unfortunately slipping back before they shift things up a gear. And Portugal. Kreć. Treba nam dobar game sad. NDVC. Loše. Treba improvizirati. Oba gema ste išli u školu? Da. Ne, ali niko kontakt. Kaj je problema avion sad i ljudi tamo. Gledao sam barem po autu. Prvi, drugi sam gledao sve. Idi na kompa, ne mora auto ići. Sad. Serveri? Ajmo. Ajmo sad riješiti to. Treba nam jedan dinar i to je to. Sigurni smo onda. A mislim ima 8 gameova. Da. Danas? Danas 4, sutra 4. Aha. A sutra je lakše lobby. Nije puno lakše. Danas je bombastičan lobby. Svi su top 5 najjačih su valjda u ovom lobby. Da, veze, dobit ćemo mi jedan game. Idite na kompandu, nemojte na auto sad. Imamo auto u garažima ovdje isto ako... Četvorica na mene i ding. Ima još... Dvije ekipe idu ovdje. Svi idu na auto, nemojte se brinuti. Ne ide niko. Svi idu malo desno, tako da... Jedan ovdje sa mnom. Ne znam gdje idu. Ovo je long jump, aj.
Long jump isto, da. Idu na rožak. Dosta ih long jump, možda bi mogli nešto skinut, nađu. Da, ako nađemo neka moramo njih skinuti. Evo na visoko. Sletite na 2 krova. Evo. Da. Jel vidiš prizu? Jedan lik je close lijevo. Gledaj. Da, Imamo kao tu prema- sitere. Imamo tu siter lijevo od škole. Mislim da će ga on htjeti. Je, on će voziti. On će voziti. Ne, vije. Gleda hoću li, neću li. Imamo Možda ga uaz ubije. ovdje isto. Imamo još jedan, ali tamo na skretanju. Pada dole, ovaj. Imaš weapon gore, mamić, na motoru. Štelj. Četa, nisam. Daj mi pušku. Nisam se baš. Da se ja pošao na motor, onda bi on pošao u školu, to ne bi bilo dobro. Da, dobro. Jel imamo išta? Imamo i uaz gdje ja imam bajk. Isti vi isti jebeni. Malo više udeo. Ista zona. Oh my god. Neki bug. A gledaj, igramo isto. Da. Prat je dobro. Moramo samo biti prija finaca ovaj put, pošto će on neći isto rano. Da. Mamić, letat ću ovaj back 3. SKS na meni. Ne može ga uzeti, jel? Daće ovdje, Ja Da, ću će- ti Držao bi rad dobar. imamo daće ovdje u garaži, idemo sa daćem i sa bajkom. Dobro. Ili L2 helmet. Sprizi, ako ćeš dolazi po to, A tu ne, ti je helmet. Nek jedan od vas planira da uzme plavi auto ovdje. Na plavom markeru. plava marker. Ne može ih doći, ali da li? Imam redu loot, još lootat ovo pa ću krenut onda pješke. Ja još nema, nije jar. Znači na zelenom markeru je SKS, jel? Da, helmet dole na drugoj strani, ovo je dalje od tebe. SKS. Na kojem katu? Prizem je to. Nemaš jara još uvijek, prizim. Ne. Mental hvala. Evo, možda nađem. Čaj, shit. Meni također. Mogu ja igra SKS i UMP, nije problem. Imam M6. Rotacija iz rozaka sve. Jako loš gear. Aj, jel ide neko po auto? Neko pođe odmah Ja po auto? krećem. Kasnimo. SLR na kući. Sjede Dolazi. to, Ajde, na krovu. je pošao neko? Ja idem. Gavrane, pokupi me kad budeš. Da. dolazi. Još jedan kalaš tu s prizim. Nemam metaka. Uzet ću SLR. Okej. U garaži je auto, Gavrane. Idem po bajk sada. Jako kasnimo sad. Da. Ali šta ćeš, nismo imali dobar plan. Eto nas sad sprije. Čekam te. Denko tu izađi.
Imam 2 kompenzatora AR za dat. Super. Man treba, ja. Go. Znam koja? Ono se pomoći. Vanjska. Idemo na žuti marker, ljudi. Ako nemamo brod tamo, što radimo, Gavran? Ništa, ostajemo na beach house. Dobro, Ako preživimo. preživimo ovo. Prvo ću ti ja skautati malo. Ajde na plažu da vidimo, lijevo desno. Ja gledam desno. Stak ću ovo da ne. Imamo na istom Imamo na mjestu. istom mjestu, ljudi. Mi To? smo tu za... Na istom mjestu je brod, dolazi. To da je ispod malo bliže. Motor cestom negdje ide. Ajmo, možemo lutat ovo na plavom začas, pa ćemo otići malo kasnije. Motor pored nas, ja mislim. Vodi se Ma po bolje da tomu. ne lutamo, bolje da ne lutamo. Motor pored nas, Sigurno. motor je oko nas. Dobro. Je. Idite na čamos odmah. Odmah idemo. Neko je pucao sa ista isto, ne znam koliko su daleko. Blizu su plavog, ja mislim. Tako da idemo odmah. Te red. Da. 3, 2, 1. Čekaj, mi nismo. Može. Gledajte brodove lijevo, desno ili ljude. Ne vidim niko gore. Probajte spotiti. Opet nemoj bičat. Da. Ovaj put idemo tražiti auto tamo. Ajde, odmah idemo gore, da. Možete. I ovi drugi ulaze u brod na 20. Dobro. Potali su nas. Dobro. Imam halger, treba neko. Dolazimo, ja ću pucat. Da pucam? Ne, Dolazim. ako blizu dolaze. 15 još Ušli nisam ni krenuo. ušli su, tek u brod. Ja bi pucao kad sjedim. Pucaj, sad. Hitam. Ja manje. Još jedan hitam. Putaj samo. Eksplodirat ću brod, berite brod. Bravo, ljudi. O, momci. Pa mislim da su skočili ostatak, ej? Dobio sam jedan kill. Ne, jedan mrtav, samo su 2 bilo. Sigurno? Da, samo 2. Daj mi komp. Evo vam ljudi kompenzatori, dođite u kuću. Gazi! 2 kompenzatora. Ostoje jedan. Treba da sam ok. Idemo tražiti auto, ajmo di. Imam 2 aida, 2 energije. Ostani ti tu, Klein. Čuvaj to mjesto. Čuvaj kuću. Imamo bajk. Dobro. Ja ne znam zašto se ima krenuo. Auto. Marko, Odak. stava ja mislim. Zeleni, jel? Da, zeleno. Da, ima tamo već ekipa cijela. Iz šume me gađu. Da, gledam. Da, ja Hitan je, u redu. Hitan, još jednu. Skloni bajk ako možeš. Ne, Fint, 100%. Da, dropa me od 2 hita. Ja ću teško da ovdje.
Sad ne idem negdje. Čuvaj me sad s prijateljem. Da. Dobar nam je, to je spred. Nemam kut. Mislim imam Sam kut, ali ne bajk vidim. imamo, jel? Ja imam, ne vidim nikoga. Mogu zgrabit bajk, aj pokri. Jedan im je otišao tam dolje, iza desne. Buše gume. Ne vidim. Gume. Izbetali su me. Dobro, ništa. Klein, budi brz van prema mom markeru. Ako bude zona išla na istu stranu. Može. Nisam htio potrošiti smoke. Ja nemam smoke, imam baš jedan. Ja imam 4 smoka, ni ja ne. Ja imam 4 jeda. Ali ja ću morat smoka. 2, 3. Smokaj se van, nije problem. Ajmo. Moramo u zonu. Naplavi. Smokaj se i trči gore. Evo bacit ću ti ja još jedan smok ako ti treba, ali nisu toliko blizu. Dobro. Idemo van. Idemo plavi ljudi. Oni rotiraju, idu oni isto prema tom smjeru. Nije nikog gore sad. Mogu nas uloviti, odi više lijevo ej. Stali su. Stali su. Samo s lijeve strane Nastavljamo. Samo u zonu. Ja moram među dinku. Prođite uda preko šeka. Ja sam mrtav. Treba mi smok, ako neko je dinku, ako možeš smok. Da, ne, teško. Ne mogu ni ja, onda neću preživjeti. Mogu se krenuti. Samo jesi dobar, jesi? Da, ali nemam helmet. Možemo ovdje dole za sad, hajde. Pošto ćemo njih izgubiti ako ne odemo u zonu. Mi ćemo teško krosati. Idite skroz. Oni se kreću dalje. S autima ili? Da. Okej. Nije mi jasno gdje točno idu. Idu možda tu ljudi, pazite, možda su na žutome. Idite u kompan prvo. Polako igrajte odatle. Mamiću, jesi tu? Šta se dešava? Healam se. Dobar je. Aha. Morate doći do nas. Kako možete. Dobivamo game ako dođete ovdje. Na vrhu brda nas gledaju gavrani. Dobro, neka nas gledaju. Imam smoke ako bude što. Ne vidi nas taj lik, gavran. Možeš, gledam ti gore. Sad samo, kad oni budu prema nama išli, moramo ih čuvati od ozgo. Vidim ih tu. Gdje? Mark, zeleni. Tu su sad. Samo trčite. Aj pomoćemo. Mislim da neću moći kroz. Čekaj da mi više deo. Gledaju nas, gavrane. Ja ću ih malo zadržati. Dobro, aj. Ježe sad dalje od nas. Pobjegli su gore, nabrdo su pobjegli. Hit. Možete sad. Bježe oni gore. Koliko imaš PP6? Evo ti ovo. Imam ti PP6, evo ti 60. Meni treba 762. Mogu te basiti, evo. Imam još 30 sad. AVM na vrhu gore. Ajde sad gledajte ta gore. Treba cover. Pogodio sam ga 3 puta. Ajde. Ovo je po meni, možda čak sa antene gore. Pogodio sam ga 3 puta. Je, gledam antenu, pucam po njemu. Sa vašim pucam. Evo vam smoke, pacio sam smoke, ajde. Teško možemo proći. Trčite s donje strane ridža, ne morate uda. To je tim pucam. Ne vidi nikoga s druge strane, tako da držite. Najbolje da vratimo ono kompon dio. Jedan je baš gore na vrhu antene. Skroz okolo idite na ovu stranu. Skroz okolo i možete čak... Napravi Mark, slobodno. Ulazite desno, mamić. Žurica. Da, ja ću smokat odmah. West, close. Vidim me, no. Jel možete uletit? Jel možete prema nama trčiti? Da smo mrtvi, ako da. Ne, idite na plavi Mark, ja mislim. Trčite do nas ako hoćete. Samo on je čisto, ja bih rekao. Ne vrema. Nema šanse. Okej, onda ne.
Sakrijte se tu sam, nemojte umret sam. U redu je ovo, možemo i mi doći do vas. Zavisi kakva je zona sad. Pošto ako oni moraju sad dole da idu, neće nas pikat više. Da, nema više nijanac. Ništa, ostajemo ovdje. Da vidimo kako je možemo pomoći. Dakle, gdje su likovi? Tu ima neko... Na vrhu antene više ljevo, tu negdje. Dobro. Mogu vam napraviti put sa 3 smoka. Trebaju nam smokovi spring. A onda ne znam. Jeste okej tu? Ne baš, mislim shit je spot. Ili ovi pucaju po vama, Andeli? Ne, niko po nama ne puca. Znaš kada će ići ovo? Ja neću reći. Nisam ga vidio da gleda, tu imam drvo cover, Dinko. Točno kak imam gore. Ajde. Probat ću. Ajde, probat ću pokriva antenu. Nemoj bacan smok, gledat ću. Vidim me, gotovo sam. Mene puca. I mene isto. Kroso sam, ne vjerujem da ću. Ajde, Klein. Pokrivam njega još. Ajmo, Kleine! Možeš ti to! Ajde. Nije bilo toliko teško. Ajde. Pazi motor. Ulazite unutra. Ima li koji jedan boost? Ja mogu bacit first aid. Booster tu. Imaš 762. Imam. Evo ti. Ovako imam 4 first aid ako mi treba. Boost je tu. Bacan jedan ovdje, evo ga. Na mene. Meni ne treba. Boost je tamo. Ima ko 556 malo? Ja, dropam 40. Ništa, sad skavitajte okolo ljudi. Ja ću igra van, Gavran. Idem ja na garažu van. Ne gledaju nas oni van. Gavran. Da? Da, čuo sam. Tako da možda se držim. Znači imamo jedan odličan dip ovdje na plavom. Dobro. Možemo igrat kasnije. Ništa od igranja van. Pokrivat ćemo nas ori od ozgo ako bude neko rašao na nas, slučajno. Ova zona treba ići na nas. Da, neću vodi. Ima tu helmet jedinica još jedan. Morate jedino pazit da vas neko ne raša sa plavom. Team ode. Gore na ridžu. Na plavu. Vjerovatno. Tirali. Imaš koji smoke spiriz je viška? Imam. Eto, na mene. Kaže Zez da su plivala još do ovih Slovenija. Koriste ova stabla ovdje. Ma ko extended mega viška? Ne. A mogu ti dati ja svoje ovdje. Ovi su blizu ovdje na plavom. Ne. Tu su. Mom marker. Dobro. Idemo odmah rotirat tak dođe ili to? Ne. Ovo ćemo slow play. Trebala bi zona da ide ovako ovdje negdje. Na plavi marker. Da, zato što je ovo četvrti krug, jel da? Da, ili ovdje ćeš zonu. Može i ovdje ovako. Okej. Ili najgore moguće. Ja mislim da bi mogli vam na ovu stranu, gdje si ti bio. Na plavu, a? Ili pametnije vam ići za ovi. Ajmo, krenite vam prema meni. Ajmo s donje strane, idemo sad. Ne, idemo svi. Gledaju. Gledaju sad svi, ujove. Ja mislim da bi trebali ići suprotno tu. Preziš. Ja imam 2 smoka, ono, ne znam. Ne znam, nezgodno nam je to, mislim jedna i druga strana je nezgodno. Sad ne gledaju više, tamo u krosu. Gleda. Trči. Ovo je po meni sa vrha, ja sam god. Idite vam prema meni. Vrati se. Što je bilo? On je lijevo. Top. Sad gledaju.
Jesi safe tu? Imamo drvo. Ne, gotovo. Ma mislim. Siguran? Ja mislim da možeš rasjeći. Smoka ću. Gaj. Ouu. Ne može, evo. Ništa. Boravi. Gledamo sad drugu stranu isto, ljudi. Motor iza nas. Da. Polako sam. Treba biti jedan team ovdje. Pazite sad. Ja ću pali jedan boost. Polako, igramo ru. Možemo čekat ođe, ljudi, možemo čekat Ja ođe. gledam ako ide na nas. Na 2-3-5. Ide na nas možda. Nek dođe full blizu. Neka ga. Vrti se on okolo. Da. Dobri smo. Čekamo i onda ćemo ući u zonu. Bez žurbe. Moram ja ići ovdje gore, sprint. Ajde. Ovi će nas vidjeti inače. Ovdje sam safe. Hoću ja doći isto. Nema baš mjesta. Nema mjesta. Igrat ću ja ovođe drvo. Neće me ođe vidjeti. Nije mi neka dobra pozicija. Meni je okej. Skupa ćete sa mnom pušat onda sad kad zatvori zona. Dinko, ne idi gore, ne idi. Nemam dio. A znam, odin. Možeš do mene, možda. Da, vidim. Dođi do mene. Pazi samo gore. Tako tebe, tu najbolje bit će. Biće gledaj na drugu stranu. Sad. Pušam gore. Ova je pozicija odlična, sprij, pogledaj. Gledaj me, ništa, mrtav. O ne. Dolazim do ovog drva. Moraju sići. Ništa, igramo klanje, igramo kasno i to je to. Da, vidio me svi na drvu putu. Odi desno, vidjet će. Nema šanse dosta. Nema smoku se ne vidi. Ja ne smijem pucat jer će me neko napast s leđa. Mogu smokat nešto. Ma, samo probaj izdržat. Samo probaj izdržat, nek se oni maknu, ako i kako može. Imaš smok? Ne više. Ja imam 2 još. Jel vid? Ne moraš nigdje ići. Doslovno ostaneš i se maknu. Desno mi ide lik. Da. Imam je oba 2 engela, treba sam trčati. A šta ovi ljudi rade? Jedan ti je far lijevo, jedan je desno skroz isto. Dobro. Ček, mogu ti još pingat. Jedan je skroz tu otišao na moj ping. Imaš wooden shack. Drugi je već rotirao dolje. Idu su Auzom. Birat ću ja iza ovih. Imam 4 eda. Mogu bi ja uzeti wooden shack. Bilo bi dobro, da. Sad su mrtvi ovi. Ne mogu. Vidio. Suprotna strana, ne znam je vidi. Jedino da healaš pa da probaš on. Da, hila. Not like this! Opet 13.
Treba dobar game odigrat sad. Treba odigrati jedan normalan game. Da. Portugal for the time being. We do have one other squad that's kind of rolled in here. It's going to be Romania. Opet isti lik sa istim holding weapon. still Moguće. just to the southeast of where Germany is engaged with the UK. UK, pretty much they can't move out of this until they secure the threat directly in front of them to the south. You're exactly right. The UK can't risk moving further into the circle until they know that the German threat is neutralized. Can't believe I'm saying these on a PUBG cast. Okay? I know, this is so You great, never Joe. know. I love this. This I is love not the a Nations moment. Cup. This is not a moment I'm expecting in my casting career. Let's put it that way. But it is true. It is the UK versus Germany, and the score is currently 1-1. But unfortunately, one of these teams is going to have to give way eventually. And if Germany starts attracting the attention of someone like Romania from behind, for example, especially if we get a hard shift north or something like that, we could really start to see 2 or 3 different teams pushing into these compounds. And guess who they're going to push into first? It's Yannick and Wick. Yeah, I mean, exactly. No real sense of urgency for these teams to engage in a full-on battle yet, just pretty much taking the opportunities as they present themselves. But with this next shift coming out, ooh, landing right on top of them, so they don't have to move. Lucky for them. Ne on možeš. the west, on the south, have quite the trek in front of them, Juro. They absolutely do. And this is, I mean, this is not quite exactly the same circle, but it's suspiciously similar, I have to say. Portugal, more or less in the same kind of compounds. I love this high ground, by the way, that Estonia have taken here. I think this is an excellent position for Cloudtail, X-Chris Razy, and Fantastic to take. They have that beautiful oversight of where Latvia are at the moment. And yes, it is still possible for Latvia to win this fight, but realistically, moving up like that, Garrix just has to sit tight, grit his teeth, and hope that the threat passes, because these guys are in a much, much better position. And I think they have that section of the circle for now all to themselves until they rotate in. Then they've got 1 or 2 teams they have to fight through. Yeah, and it looks like our boys from Portugal have found out where Finland was hiding in this Novo area. Going to be finding the early connection onto Los HG. Los HG having previously been knocked. Already here in game number 3, going to be bleeding out very fast. And yeah, it doesn't seem as though Andy is going to be able to get there to provide the res in time. So he's going to be going out, but Andy does have the Kar 98 out. He's ready to land some shots, but needs to recover that HP first. This is an awkward position for Finland to be in, because if you take a look where Andy is, unfortunately, you're in a position where if the circle moves anywhere, literally anywhere, outside of these crates, he has to run across the open. A jeste zadnji game imali kaj kilova? It's not ideal. No matter which way you That's start, yes. it's going to be tough for him, which is why Yemtia is in a much better position. Pa So ne, they have misliš had ovaj a game sad 16th je place out now, I believe, Jedan. which is ovaj, a onaj... take quite a long time, actually. 22 minutes for the first team to be Nice. eliminated here. So again, quite conservative, and possibly because they've effectively just played this set of circles before, so they're practicing improving what they went wrong last time. They're looking for those compounds that they want to be camping in. Ma ne, no, try and get odlično those igramo, this samo game as well. So these na teams kraju are će nas very cautious, but pokloniti still krug very isto. excited. Ooh, and a nice knock coming out from Dogs here of Bosnia and Herzegovina, our first place team from game number 1, trying to do the exact same Alex svak thing područje here, pročita basically Hercegovina. finding the connection onto Da. Reggie. Hercegovinija. Down and out right now for Hercegovinija. Slovakia. Will this be the push that Bosnia is looking to make, or will they just kind of hold back, hold this position, and let Slovakia have to make the push? They don't know how many more teams are here. They can assume it is just the one. Making Slovakia push is... Čekaj, zadnji game vam je shiftalo isto na tu stranu. Hold that Da. thought, though, because nije Estonia have tako just had jako. 3 members of their Doslovno team isti krug. get taken out, and that is unfortunate for them indeed. They previously had that Treći really krug glorious isti, high da. ground position. I think it was Denmark that just absolutely did a Identično. number on them, and that's because they are moving in on the southern side of the circles. The fight's going on everywhere at the moment as people jostle for position at that 6 o'clock position. Yeah, and here comes Denmark. Like you were mentioning, Balak going to be leading the charge directly on top of X-Chris and Cloudtail right now, just trying to do whatever they can to avoid these shots. But it's only going to be a matter of time before Balak continues this push and spots out all of these players. He's hearing the shots. He sees the smokes. He knows that chaos is... Viš se koliko ekipa OG ima, stari. 4 ekipa. So many shots coming out from so many different directions right now. Denmark,
goodness knows what they can do. Sitting tight and just keeping an eye out is probably the most sensible thing they can do right now. Estonia now pushing up towards Bosnia and Herzegovina. They shouldn't spot them down the end if they don't actually take the first shot, but X-Chris is looking like he wants blood. BenQ takes out Balok. I think that is one more member left now for Denmark, and X-Chris opting to go into the blue, which I think is the sensible decision. Bosnia, spotting them down through the blue and managing to take out Mujka. And that is 2 members left now, but they are in a better position to engage. Yeah, Big Q5 taken down to about 40% HP before he is able to find cover behind that rock. And with that next circle popping out, we finally have to see the push coming out from the UK directly into those 2 members from Germany. Here it comes. Will they be able to do that? For the time being, it looks like Scoom's able to make it across the road, just utilizing whatever cover he can to block the sidelines from YNCK and Wick right now. Huge play. I mean, Scoom, a very strategical player, really exhibiting that right now. Fantastic angles there from Scoom. Wick immediately going to the top floor window, trying to down Scoom, but going to the broken wall and allowing himself to potentially get healed up. Needs to be careful of potential nades out, so he's going to throw one in first, attempting to get Wick. And spotting Yannick in the window, deciding instead to go for him first, getting taken down to about 30% health. That buys Scoom about 10 seconds while Yannick goes to heal, but a lot of frags are going to be coming in now, and he needs the rest of his team to join him. Yeah, he certainly does. Bard and Sigsy going to be inside of this building, just trying to get some cover for the time being. All of these guys need to move. Certainly Germany recognizes the fact that they're not in a safe position either. So many other teams going to be looking down, especially with all of this noise erupting on the northern side of things. The goal for the UK now is to get further south in Germany quickly, because if they can do that, then Germany would have had to exit the building after the UK and get absolutely destroyed. But Wick and Yannick doing a beautiful job of exiting the opposite side. And Mercio, hang on a second, third partying against Romania, wanting a piece of the action as well. And Scoom going down. Is there even enough time to revive him? Probably not. The UK going down to 2 people, Sigsy and Vard now. Unfortunately, they are being gate-kept by Bosnia and Herzegovina. And at the same time, we have Kako agresivno. Znači, kako agresivno igra Estonija, a ono igraju s dvojicom I tako to. Znači, svaki fight uzimaju koji mogu. We're kind of halfway through the evening. The leaderboards have started to develop, and teams are recognizing the fact that they might have to play a little bit more conservatively, get those placement points to make it into our finals on Saturday and Sunday. But here it comes, Romania going to be spotting out Sigsy, leading the charge for the UK, trying to make it out of this blue zone. A lot of damage going out, but none lethal yet. So many shots coming out from Skinnyla, but only a couple hitting their targets at the moment. UK still not out of danger. The blue is still behind them, and they need to find a way of getting out of this pickle. Sigsy goes down. There is no way he is going to get revived. Just has to make a run for it. He cannot. The UK is eliminated, and for the 3rd game, not quite getting the result that they were after, in 12th position there. And Germany able to make their way further up, but Yannick, unfortunately, is stuck around Belgium. That's Erky, spots in midair, but oh no, he doesn't. Behind the smoke here, Yannick so close to Erky. Yeah, the smoke a little bit. Oh, the grenade could be coming out. I mean, that's what you do when you got a smoke, but it's actually going to be a completely. Pa čekaj, ubio, odakle to došlo? Able to get the frags. Dozgo skroz. S brda. Koji nade? What? Yeah, that was dangerous. I mean, if they didn't die to the grenade, they could have died to Yannick deciding to shoot them. So. Grenade throw. I mean, that came all the way down the hill, Joro. Pogledaj odakle došlo. From downtown, he scores extra points, but that is beautiful. Yeah. So that must have been a really good long range followed by rolling in the right direction. I don't think it was even intended for Germany. That was definitely intended for Belgium. He was aiming for Belgium. Yeah. Hey, brilliant. You know what? If you can come, I'm sure he's happy. He's ear to ear smiling right now. The unintended target going to be fragged out, and they still have the elevated advantage directly on top of those members right now. He must be scared. Yeah. He's thinking, hang on a second, I just took out one of Wick's teammates. Yeah, what if he what is on the other side of this hill right now? That's what he's exactly asking. Right. Oh dear, everything erupting on the north side of the circle right now. THZ looking for Romania, but it's going to accidentally be a 1v3. And suddenly things do not look so rosy. Romania being incredibly aggressive. He's got one teammate to his right-hand side. That gives him the opportunity to try and take some shots, but he misses. AIM-PR going on an absolute tear. And Belgium are eliminated in 10th place. Yeah, AIM-PR, a very scary player to see here on the map previously. A player on TSM's main roster, now going to be taking a more relaxed role, I believe, if he's still involved with TSM. I think he's still involved with TSM to some degree. I know he's been helping out a lot with spectating, but very, very good to see him still fragging out
in the Totalno drugi, pogledaj, totalno drugi timovi u završnici. more rotations off of this western side of thing, and Denmark really feeling the hurt right now as Balak, the only remaining member up, is going to be taken down and out by Ishlepi. Both Ben Q5, or yeah, Ben Q5 from Bosnia and Herzegovina, and another team, third partying. Herzegovina. Look at this. Portugal doing what they should have done in the last game. Remember we were talking about improving on what happened? Don't exit the compound. Stay here. We'll have the circle. Can we please keep all four of us alive? A dobili su dobar krug opet. Tremendous job of doing that right now, but they are surrounded. Pogledaj ti koliko je dugo krugu Novo je. 5 krugova. Novo I think they are right next to Greece as well. We have Denmark there or thereabouts, or another team. Is that Denmark or Latvia? I can't quite tell the resolution on the minimap. Denmark's out, so that's going to be Latvia. Yeah. Denmark's out, that's Latvia. So 3 teams in that direction, and another 5 or 6 behind them. A frustrating position for them to be in, but they are so safe in that house right now, and as long as no one runs up, they are on track to be. Može Andy uzeti. Res može. Going down, Andy rotating around, trying to get into the shack, seeing if he can get the res. Certainly would be very advantageous for Finland to walk into this, one of the final circles of game number 3, with 2 men alive. But Portugal really poising themselves to take away a huge finish here in game number 3, but not before Bosnia and Herzegovina. Ooh, that's going to be, Swedish right here. Going to be connecting in spades on top of the Czech Republic right now. Schleppy going down, Spike going down as well. Great sharpshooting from Swedish here. He really featured heavily when they were able to win, and he is continuing to frag out now. The circle slowly starting to move in. We know that everyone is going to get pushed out of those compounds. So it was Finland before. Coming out of Novo, they're going to have to go across open ground. Guess what? It's now all 4 or 5 teams in that part of the circle. All of them are going to have to do the same thing. Yeah, not going to be easy for these. Barem dogodilo da ih je odmah izbacilo sve iz nove, da se pobije 10 timova, jer su svi su dole bili. A kako će izaći van? Kako će izaći van Finci? Nemoguće. 3 ekipe, 2 pune ekipe. First of a potential series of smokes coming out now from Yempty, looking for an opportunity to cross the road, maybe get behind that truck. Andy gets taken down though, and Portugal are looking their way. Rafi with the headshot to start things off. FaZe has to move. There is no choice. Yempty just has to go for it. There isn't enough time to revive his team. Chelsea with the $10, a Latvian with $3, Tetka with $5, and Primo with $5. Guys, thank you so much. Shots moving from MutsDB, and that is it. Flicks getting the kill. Really kind of you, although there's no sound donations. Yeah, Garrix though for Latvia able to take down one of the members of Greece before going down himself. And Thor coming in with a $3 now as well. Eliminate all different threats on the edge. Yeah, we were a bit unfortunate. Maybe a bit more than a bit unfortunate with the circles, but that's PUBG. Sometimes it just doesn't work out. To push here into the late game. This is what PUBG is all about. Yes, people can be great at aiming and they can be fragging out, but watching Portugal play like this is absolutely beautiful, making sure that they keep that position for as long as possible to gatekeep and successfully eliminate 3 or 4 teams before going into the circle now, puts them in a fantastic position. They're already in the top 5, and they've got all 4 alive. Yep, they have been spotted out by AMPR and the rest of Romania right now. A few shots are going out, but not connecting. AMPR going to be popping out the smoke. The pan blocking a few very, very important shots coming out from Rafa right there. AMPR, though, will be being dropped right there, actually, by Chronix. So Chronix leading the charge for Portugal. Portugal, I mean, just playing completely different than we saw them in game number 1 and game number 2. Really feeling the confidence now, knowing that there's only one direction they need to be looking in, and that is forward. No teams behind them to potentially take out 1 or 2 members, and as a result, Portugal are playing with a degree of freedom that they hadn't previously enjoyed in the first 2 games here in the PUBG Nations Cup. Bosnia-Herzegovina still alive. Russia is still out there. The Czech Republic is still around as well. So plenty to play for as the top 5 teams now jostle for position in game number 3. Yeah, look at where Snoopy currently is, lying like a snake. Rafi, though, going to be spotting out another member from Romania right now, taking out the shots at MBAC Skinny Love. Not able to connect. MBAC Skinny Love has the ability to hide behind this tree for the time being. AMPR going to be dropped completely, but the Groza coming out for Rafi, going to be putting in a lot of damage if he has the opportunity. Igrate li onaj GLL do turnir? Portugal do not want to get too
too cocky here. Yes, they have all 4 people alive. How They know much? they're 4 out of 9 with 5 teams. They could do the Igramo maths here. neka, They ne znam, know they're in pole da. position to win the game. That does How not much? mean they should spread Onaj themselves out wingman. there and take 2 to 3 fights at a time. Wingman Much igram, better sweeping aha. the edge of the circle and trying to take individuals out one at a time. To je ono working skrinka as a bio. team. And Ma Dogs da, are to je- unfortunately taking out Rafa at the same time. So this is a bez great veze. example because there's no one To smo close igrali to prvi Rafa right screen, now. He's prvi going to get dobro. completely Finish. taken out of the game. No teammate there to trade. And Stam's going to be going down Kim in the igraš, blue vidi. zone. That's going to be the Czech Republic out. Igram in s fourth Larsom. place. 4 teams remaining, 7 players alive. Chronic spraying out onto Dobili smo Dogzer invite. with the Is- all right, they're unfortunately not able to take Dogzer down all the way. About 1% HP that Dogzer was able to escape with as his Isuse teammate Bože, Swedish šta je s tim does dogodilo? finally bleed out. Musk going to be pushing up though. He got the ghillie suit, he got the crate at the beginning of the game, and he's going to be trying to utilize whatever he can That to should go wipe out Musk. Bosnia on the western side of things. Very nicely played there by Mutz. Pogledaj minimape, pogledaj ti kako ovo izgleda. Ja ne vjerujem. Baiting Ajme, guessing meni shot je. so that he could work out where his opponent was. Ne In znaš the uopće grass, and as a result, Bosnia ništa. and Herzegovina Ajde. are going to be out. And Chronic's getting the final shot of the game. I believe that was with the SLR onto Snoopy, meaning that Portugal, their hard work has paid off. They've improved on their strategy from game number 2, and they take home the chicken dinner here in game 3. What a finish for Portugal. These guys came in huge, racking up not just the first place finish, but also 9 kills to their name. A very, very good kill count to round out. Gavran, Stiže. došao ti je lobby. Sam ti fališ od nas. Ajmo koleru, povedi nas. Ja, normalan krug da možemo normalno igrat. Baš. Ona samo trebaju nam pokloniti jedan krug i to je to. Čisto da bude na kontinentu. Da. Gledao sam ti danas prizi 1 na 4. 1 na 4. Da. Treba to na Nations Cupu napravi. Ja, dobro. Tamo sam upalio jer sam vidio, pisala ti je da igraš CS. Neko baš Da, me da. zanima kako igraš CS. Ali valjda mi se nije refreshao. Igrali smo CS prije toga 2 partije. Koju igru? Ibiza, Maxi, Pazi Kako i igraš CS? Lars. A Maxi nas je carry moj 40 fregova. Mm. Ali igrali smo protiv Supremo, a mi ono botovi. Osim Maxija, ono svi botovi. Valjda neko prije bio dobar, a? A dobro, nije niko sad baš igrao counter aktivno, niko od njih. Svi s nekih čudnih igara. War Z, Shadows, Skies i tako dalje. Kaj ti si DayZ igrao? Ne DayZ, nego War Z. Ne, kaj je Warzone. Gavran igrao? Ti si Warzone, isto igrao. da. Ja nisam nikad čuo za tu igru, pošto sam vidio da je Bica to igrao. Ja sam baš silao.
1 za 1. A prije toga smo mi kod igrali 10 godina. Loš nam je playing pass. Morat ćemo longshotat, a? Da. Ljudi, radije longshotajte nego da Da. se zeznemo s autima, ona je opasno. Jedino ako ide, svi ide. Ovi koji idu na jasi će vam na žuti. Neko će probati tu za auto u nas. Ništa, samo dobar longshoot, ono na pola je ili nešto. Jesi čak i prije. Da. Skoro max range. Okej. Nije. Treba nam win sad. Winnie. Treba nam krug. Jebe. Da. Biće dobro ako ne odžora. Ajmo. Jedna do dvije ekipe s nama. Vratili se. Jedna. Jedni do desno. Ja otvaram. Da. Sad će biti military opet. A neće. Da, tu ja koliko Jel ima vidim iko aute bi da ide mogli na uzeti mali odavde. počinki? Jel ima iko da ide tu, na aute? Ja ti gledam. Još ne. Nema niko u Idu našoj lijevo, ravnici. lijevo. Iznad water towna su sad i ovi su Aha, da. desno. Ovdje je tu. Ovo Probat ću, lutaju Mark. probat ću zgrabi auto ako ima dole, ali nema dole ništa. Nope. Ništa, apsolutno. Ovo ćemo kasiti na rozaciji ako će biti teško. Kod škole ja isto ništa ne vidim. Ima. Jedan. Ima buggy ispred škole. Bug je da. Dobro ne idem, pa to neće niko uzeti. Ne ide niko iza nas uopće. Ima i drugi buggy. Daj onaj Gavran drugi buggy uzmi ako možeš. Imaš i dačiju preko, imamo 3 auta. Dobro. Uzet ću daću, ali... Ne ide niko, ne ide niko. Imaš sve, svi su. Krug je došao. Hello. Igra se sponanjem malo. Dobro, ne mogli bi mi odmah i avion možda. Lakše nam je igra s gornje strane nego s dolje. Ma može i ovaj krug da zezne na south. To da. Ali mislim da je bolje da ostanemo gore svejedno. Misliš? Što duže možemo. Ne znam. Teško je Neko reći. ide ovdje prema meni. Ako nađem koji je aid, ja mogu rotirat. Sad ne znam, ali ćemo ići tak brzo da odem. Pa možeš poći lutat na žuto. Da. Ja isto imam sve kad bi našao pušku.
Denko lutamo malo još tu. Dobro. To si ti luta. Ovo ispred malo možeš, ja ću ići back 2. Imam 8x. Nemam na što staviti do duše. Ako nađem neki skop, uzet ću ti jer... ništa. Pet bandaža. Trebaš još uvijek ide, maš. Da. Aj ti dam, pa ti rotiraj. Hoće. Možemo okrenuti. Ima minitor. Daj, to priziv, imao sam. Možeš. Koji weapon? Imam M4 i UMP. Ja mogu evo gavran pa se ovog kata. Ko nađeš kalaš, dropa kalaš. Jedan kalaš. Dobro mi je došao mametke. A hoće ko, jel ide još Gavran? Ja ću pool još lutat onda. Imate daći ovdje. Moj mark. Treba mi redot, ako neko nađe bilo što. 2 kola. Dinko, ideš sa mnom, jel? A mogao bi, ali imam samo M6. Ima ovdje Scar on na meni ako je. To bi mi sjelo. Neće stvar pa mogu s tobom. Daj mi taj mini da mu odnesem. Morate krenuti sad. Ja. Kart je na dnu pula. Samo ga uzmi, ovu pušku koju ćeš dropat za mini. Ili mamić tebi treba... Ima ovdje i holo. Ja sam tu dropao mini. Dobro. Uzmi mi holo, molim te, ja kreću. Ti si dropao mini. Neko je zauzeo već. Mislim da bi trebala ići dvojica sada. Da, dobro. Ne znam gdje vam je taj drugi bandit, šta već. Trebali smo dvojice ići ljudi. To je ja, mi. Odi s njim. Ja ću daći, evo ti mini. Prizi. Evo tebi Scar ovdje. Imam ti extended i... ništa. Loš. Gdje je drugi auto? Dolje. 70. Kom su? Ima neko iznad mene. A tu bagi lijevo. Da, lijevo, uzmi to. Ja ću uzeti bug, idite. Morate krašati ovdje. Ajde požuri. Dolazi. Iznad mene u 300. Samo čekaj. Da. Zaboravi auto. Na drugom meka. Dolazi još jedan. Dolazimo i mi. Bravo. Ništa, ostavljamo to, ne možemo to push. Možda uzmi tu brdo gore, na zelenom. Vrati se u ponu dačiju. To je najbolje. Vrati se po dačiju. Mogu ja uzeti da se vrati. Može, uzmi. Ja ću uzeti ovaj buggy. Znači sve je zauzeto tu gore, a? Hoćemo probati doći do aviona nekako. S donje strane ljudi. Idemo s donje strane ljudi. Preko zelenog marke. Ja bi išao sa gornje. Ili s gornje, može i s gornje. Da bi isto s gornje. Pravo si. Ja bi tu išao. Idite na ona, iznad one dvije kuća. Na ovo, moj mark. Da, iznad, na Ridge. Gdje King Win ide. Nas, prije. A, znam od prilike, da. Misliš ovdje negdje? Da, tu, baš tu.
Nije ovo baš dobar spot, ne znam točno kaj ste mislili. Mislim ovaj, sad Motor isto. rotirao blizu mene. Dođe gore, ovo tu. Da. Jel' tako Gavran, ovo tu? Treba mi pod hitno Motor iza nas, redot. motor iza nas, blizu. Ne čujem ga. Aha, čujem ga, dođe, pored dot. Ajme, nemam ga sad na ovome i ovo je mene. Kad sam tamo, sorry, mijenjali smo sve, imam ti 3x, mamiću. Bilo što, imam 6x. I imam 3x, jednu, dobro si. ne znam koji naš. Da, stave. Na šak. Mi to riješe, a? Bio je solo. Sam je sigurno. Vidim ga, drvo, north east. Koliko... Blizu, jeli? Da. Vidiš ga? Da, 70 nama. hit. Ja sam ga isto hitao jednom. 70 meni. Aha, To drvo, lijevo. ovo tu. Ićeo bike. Aha, smoka, da. Pušamo jel? Ja sam već blizu. U bajku je. Hitan jednu. Ne vidimo mate. Vraćate gore, a? Tišu. Ja imam jednu pušku. Treba sam. Tu imaš jednu? Jednu pušku. Još jedan motor. Ista strana. To. To je valjda njegov. Ništa, trebamo držati ovaj gore žič. Ćemo staviti aute tu gore na ovaj uphill malo. Stavite. Mislim da je okej čak ođe. Tu, može. Tu ih neće pogoditi. Tu još jedan motor mi se čini isto, ali nisam siguran. Vjeru dozda, dođite. Bunkera mi se. Dođi gore. Možemo u stvari premjesti aute ođe, na ovaj marker zeleni. Tu je zadać. Pogledajte gore compound, spring. Da. U garaži nema nikoga, sve je zatvoreno. Ima. Jel? Vidio sam ga sad, kad si skopu. Dobro. U kompandu si ga vidio? Ima je 2 helmeta, da. U garaži, drugi. Drop pada 55 od nas. Pripremite se za 23 sekundi. Malo ćemo škam 556. Imam milion, imam jednu. To je jedino. Maliko ga ovi nože kućama. Znači što? To ja nisam vidio, ja sam sad skupio. Cijelo vrijeme. Pripremite se. Meni izgleda plin. Idite na avion. Ajde, ja idem odmah. Tu je ovaj buggy. Ja krećem prvi, a? A možda još. Ajde. Da uđemo dublje. Probat ćemo avion uzeti, ako ne uspijemo idemo nešto dalje. Idite dole onda. S donje strane, Evo, da. nas rotirali. Možemo čak i na zeleni marker, ljudi. Ja ne idem na avion. Ne, ide s donje strane. Rotira neko isto, evo. Ne, nije tamo, kroz. Ne mogu vjerovat. Da te treba kupi. Ne. Zabio sam to rič, pazi. Neko nas s lijeve isto rotira. Da. Blizu nas. Je li ovo čisto? Ne ide nikoga. Ja znam se. Desno motor. Rič. Tu je safe auto gdje sam nas spao. Doći ovaj motor amo, dolazi amo. 2 motora. Ne, skrenuli su. Ovo se dimi, ja. Daj malo 556. Može. Čekaj, jađe još. Pazi sa bunkera. Imam štok viška, tam grip. Da je.
Ne. Gore sam. Buše nam gume sa vest. Doću k tebi. Doću k tebi, bro. Pošao nas kontakt. Desno niko. Grip ne trebaš. Gdje su ovi što nam buše gume, ne vidim. Desno, Ridge negdje mora igrat tu, Marko. 3x još imam više. Ne treba niko. Ne. Ne baš. Evo vidim jednog lika, 255, to su Ovi sjede na bunkeru. Jel možemo ovoga gilija na bunkeru? Da. Ajde. Čekaj. Sad. Ha, bro. 2 headshota je dobio. 2 gilija. Da, ovo je dobio 2 headshota prvi. Čekaj, ili ovo 1 ili 2 gilija? Nije, ovo je isti lik, samo se nije healo. Gledajte gdje možete rotirati sljedeći sam. Ja idem u Wizard pogledat. ...80 na 62 sam rap. Imam 4 ida ako nekom treba. Meni. Ja imam 3, dobar sam. Ulazi ispred mene na 75 stava, ne znam što radi. Još jedan na bunkeru opet sjedi. Ja nemam angle. Pustio sam. Tu imamo bajk kako nam ovdje gume. Odakle ovo bilo? Ja mislim da lijevo neko, desno. Je desno. To su ti 255 vest. Ali ja njih ne vidim nikako. Ne mogu A ispati. ne moram nek pik. Znamo kaj je zauzet. Meni 250 tu onom, iza onog ridge. Gleda nas gili sa bunkera. Možete ići na ridge tamo, southwest, jel možete? Mislim da ne. Dobra je zona. Pucajte odmah. Ne dajte da krešaju. Ne idu nam. Dobro. Ubijte ove na bunkeru ako možemo. Dok pucaju. Gledaju nas. Idu točno na onog lika tamo. Non stop vi pucajte, ne dajte. Sprizi, ak te noka, teško ću... Ne, okej. Pašće na motoru. West. 275 ridge. Treba sam pucati na toga sigurno. Non stop pucajte oni na bunkerima, ne dajte im. Pogodi sam ovog sa karom koji te gađa, 250. Okej. Team 80. Ljudi, ovdje stojimo dok nas zona ne izbaci baš hard. Ovaj je na parkiru na 280. Evo lika 280. West. Hoćemo gubit, prizi, imaš angle? Imam. 210 do ridge-a, hoćemo? Čeka, koliko? 290, da, to je taj. 280, On je, jes. Ali... Ja ne vidim. Vratio se sad, opet ide gore. Ja gore vidim. Ali treba stat. Ali neće on nikoga pucat. Zaboravite tog lika. Dobri smo jako. Ovi pikaju. Oni vas ovdje pikaju gore. Lik još jedan tu na ridge-u meni. 55, prema vama ide. Koliko blizu? Blizu. 100 metra, 200 metra. Vidim ga zapucat. Hej. Da ne dođe sam do dim. Povuci samo safe, aha ti si unutra. Da. Pika. Ima kar, ne mogu ja to više. Ništa, samo drži poziciju. Da. Trojica još dvojica. Di, tamo? Da, ali iza njega. Pilam se. Sa bunkera su me razjebali. Tako da pazi da mogu ti možda skroz do kraja, bože što ti... Gledam se sad, ne vidim nijedno. Međe me jebom, već imam 37, jedinu pušku, 5 Ja imam 150 ekstra, PPR6 imam 66, 7, 62 za dat. Ajde doći si po 45 više. Ko će ići do tebe, Dinko? Ja ću si doći po 20.
Ova zona će hard shiftat south. Da znate. Da. Jel možete rotirat na ridge tamo southwest možda? Pogledaj sprije. Koji ridge? Ne može. Ti nemaš vička, a? Evo ti. To je to. Pika ovaj na 285 nekoga. Na motoru je, na motoru. Daš mi 3. Dobio head, dobio još jedan hit. Lego je na motoru. Mi moramo paziti ovo danas. Naranđa. Gore. Bunker. Klanje, dođi po metke. Da mi samo 30 metara, pa idem imam vizor dobro. Moramo igrat sporo, moramo očistiti leđa i onda sa smokovima upušat unutra. Da. Kakva god zona bila, da nemamo šanse druge. Moramo očistiti leđa prvo. Ova ide hard shift prema onom avionu, ja mislim. Koji je ođe dobar, ja mislim, na zeleno. Da. 100%. Wink. Opa. Ja. Dobra je kakva je mogla biti. Idem ja pogledat. Ne, ovo igramo skroz do kraja. Znači skroz dok zona ne dođe do nas i onda zasmokamo i... Imamo ridge-ove lijevo, ali bit će problem ovi. No ne, samo uzmite ridge lijevo, to je to. Da, ridge lijevo je dobro. Nemojte previše damage-a prima da smo spremni za fight cijelo vrijeme. Klanje, moraš nam gledat ove tu na zelenu. Da. Imam. Ja mislim da su oni on foot. Jesu, bili su svi on foot. Pucaju da nemamo ih dobro. Morate očistiti ove iza vas. Vidim ga, 55, točno ti spingo. Hitan car, 250. Už ga neko, ovo ide on foot. Gdje si nazad, sprint, 55. Hitan opet, low. Ne mogu ja pucat odavde. Dobro. Ništa, u redu. Znači, lijeva strana nam je otišla, vest nam je otišla dosta daleko od nas. Fajtaju se s nekim drugim, tako da ovi su nam najjači. Uzmite auto u zonu, kasnije. Da. Vidimo ga, pika još uvijek 55. Samo čekaj to kad zonu uhvati. Da. Samo ridge. Param još uvijek tipu 250. Tu negdje. Ništa to, fajn. Ne, sam gledam gdje će ići. Ovo su u zoni, ništa ne brine. Ovaj se smokom, otišao je daleko, vajde. Znači, kad dođe zona blizu, ja smokam ovak tu. Tu jedan smok, drugi. Idem sa bagijem, ja mogu ići sa bagijem prvi, ili Dinku. Ja ću ići daći, uzet ćemo ovaj tu ridge ili neće nas vidjeti od gora. Gdje ovo drvo. Ali ako uzmeš daći, neko mora s tobom, ovaj na bagiju iza je god. Imamo, a nema gumu dobro. Ljudi, samo se pobrinite za ove na 50. Smok iza vas, onaj solo kaj je bio. Da, to pratim ja. Onaj moj je otišao daleko, baš taj nam neće stvarati. Ovaj na bajku. Pa neću umira za njega. Sad možete tokovi pucaj, ajde. Uzmite zonu. Ajde. Jedem sa bagijem. Sad imate šansu. Pa ni ne morate, ni smokat. A za svaki slučaj. Pucaju nas brda, 210. Skyward. Da mi ja vajde. Spirit... 220. Da. Meni treba... Odakle? Nemam pojma. Smokat ću još jednom, ajde. Imam ja, Spirit. Smokao sam već. Safe. Nemoj ići tamo. Ostani iza bagije. To. Može se. Nikoga ne rasa, halo? Ja ću, ajde. Mislim da će trebati još jedan smoke baciti. Dropao sam ja jedan na sebi. Ne treba. Taman će nestat, vidit ćemo. Bacio sam ja bio još jedan. Dobro smo, ima tu ovaj šedjel za uzet? Moraš pogledat to. Ja mislim southwest na ridge.
Pogledaj Southwest Street. Southwest. Da. Iš gore. Da ispod riđa da staneš. Shed je free. Da se ja zabijem sa bagijem u shed. Idi. Ček. Ja sam već nokan jednom. Na koji mislite? Tu na plavi. Bolje je da igramo na duže. Ako možemo sa druge strane. I s ovi pucaju. Možemo li sad uleti u third party nekakav? Opucat po ovima. Par šotova. Pogledaj kakva je situacija. Ja bih probao ući u šedaki. Ja sam se sprizio. Ima dvije ekipe. Moramo shed. Morate na shed. Ajde. Ja idem sa bagijem u shed. Solo, ili? Idi ako možeš on foot. Jel možeš? Ja ne. Mene se već pucalo. Ajme, novi Idite drop su jedan po dobili. jedan. Pucajte na njih sad. Oko se jedno. To. Odmah su na režu. 20 metara, Marko. Ne vidim ti nuka. Morate desno. Ne, nema ga. Ne može tamo, morate desno. Idi Dinko, idi. Ja ne znam kako desno ići. Gledaju nas od dođe, pogledaj. Probaj se zabiti u šek, to je to. Ili ispod na riđu desno. Moraš ga čuvat. Se ne mogu vjerovat. Treba preživjeti još malo, koliko je do imaš? Imam još 2 jedi. What the ajme, vide me svi živi. Znaš kako me lik ubio, Ne mogu vjerovat da je sve ovo desilo. Već sam otvorio vrata, ušao unutra i kar puk. Ne, ovi su svi živi tu bili, čekali. Da. A imali smo dobar taj shed. A Ja i mislim, ti smo trebali prije. Ja sam ovog 3 put hitao ovog odmah iznad. dosta je nezgodan isto. Baš im pogledat koliko je gore, bilo je 3 ili 4. GG momci. A ništa. Danas nije još. Drugi dan sutra. Da. GG. Čućemo se. Ajde. Ćao. Guys, that will be it. Not the best games, but that's just how it is. Have to be ready for this, so I was ready. We may not do well, but that's PUBG. That's PUBG. I'm not mad or sad. It's just normal. Expected, all right? So don't worry. We'll come back stronger tomorrow for sure. Cannot be much worse than this. So we'll do better tomorrow. There's still 4 more games to play, and the teams should be a bit weaker maybe tomorrow because they mix up the groups. So we'll see. All right. I'll catch you on the regular stream though, guys. Thank you for watching this. Hope you enjoyed it, and I'll see you tomorrow. Have fun, guys.